И всем доброго вечера и приятного просмотра. С вами Tiazar, он же Максим Бривка, и сегодня мы с вами начнем прохождение третьей части в линейке Broken Sword. Это будет Broken Sword The Sleeping Dragon. Спящий дракон, но либо когда-то даже в одной из версий русификации данной игры было написано Сон дракона. Но на самом деле Sleeping Dragon это все-таки спящий дракон. Да, вот такая у нас немного некрасивая картинка, потому что все-таки здесь сразу скажу, что это порт. Эта игра вышла в 2003 году. Она была в том числе на второй плойке. Но в эту часть я буду играть впервые. Я очень надеюсь, что этот порт не окажется мега кривым, потому что управление там уже своеобразное. Там в управлении отсутствует мышка. Там просто вот WASD, стрелочки, page down, page up, пробел и вроде как все. Поэтому в игре будет весьма своеобразное управление. Вот. Ну, думаю, что в принципе в дальнейшем все должно более-менее хорошо получаться. Давайте мы сейчас прыгнем в игру. Так. Сейчас посмотрим. Себя поймаем. Чтобы картиночка была. Так. Просто я имел как бы опыт общения, скажем так, с более ранними портами с консолей на ПК. Вот. И с этими портами было, скажем так, не все ладно. Самый кривой порт по управлению, который я когда-либо видел, это, собственно говоря, был порт Гарри Поттер Кубок Огня на ПК. Там хоть с клавы мыши, хоть с геймпада. Было настолько криво, что я вот Гарри Поттер Кубок Огня, наверное, начинал и забрасывал раза 3, и только на 4-й раз я все-таки себя пересилил и прошел ее до конца. Но понял, что даже если я когда-то вновь решусь проходить все части Гарри Поттера, которые выходили на ПК, я не буду перепроходить Кубок Огня, потому что это очень кривой порт на ПК. Здесь пока что, ну, просто непривычное управление. То есть, да, обычно, тем более, это квест, как-то вот по экрану двигать мышкой, а тут, получается, стрелочки, VSD, пробел, page down, page up. Ну, будем надеяться, что это не помешает нам пройти. Вот. Кстати, да, не забыть, там еще я хотел бонусы тоже позачитывать. Там, конечно, читать немало, но... Вот, и то, что еще в настройках, допустим, вот... Сейчас у меня уже стоит, я музыку убавил в половину, речь на максимум. Кстати, да, озвучка будет английская. Дело в том, что нет, русская озвучка к этой игре есть. Более того, официальная русская озвучка от 1С. Но почему-то, когда ставишь на нынешнюю версию Steam, на Steam-версию, то при установленной озвучке роликов, ну и просто фраз персонажей, у нас игра просто крашится. Поэтому пришлось все-таки вот ограничиться тем, что поставил текстовый русификатор, поэтому у нас будет текстовый русификатор с субтитрами, соответственно. Ну, в принципе, с другой стороны, мы и первую, и вторую часть проходили в таком же режиме, поэтому вот. Эта часть будет чем еще отличаться? Это первая из частей, которая выполнена уже в такой 3D графике. Вот. Но главное, чтобы это не было как блинкомом. Да, я еще почему залез сюда, потому что здесь после каждого запуска игры, то есть нужно заново выставлять те звуковые параметры, которые тебе нужны. Нужно заново выставлять вкл, выкл графика, ну и так далее и тому подобное. Ну, вот. Так что в остальном все хорошо. Так, ладненько. Да, бонусы, не забыть. Здесь есть интересные такие справочные материалы. Краткое содержание игры «Сломанный меч 1». Однажды молодой американский турист по имени Джордж Стобарт присел за столик открытого парижского кафе. Ему и в голову не приходило, что через несколько минут жизнь его навсегда изменится и что скоро ему предстоит колесить по миру, сражаясь с древним врагом, угрожающим самому существованию нашей цивилизации.
Кафе разрушено страшным взрывом. Джорджу повезло, что он остался жив. Он вспоминает, что видел не только жертву, но и убийцу, безжалостного киллера, который заложил бомбу, нарядившись клоуном. А Джордж понимает, что полиция не собирается ничего предпринимать, и ему остается только одно – взяться за дело самому. Заручившись помощью красавицы-журналистки Николь Коллар, он начинает распутывать сложную сеть улик и приходит к заключению, что это убийство было всего лишь одним звеном в цепи кровавых преступлений, охватившей весь мир. Постепенно картина проясняется. Ирландские пабы, курильни Сирии, клоуны и графини, потайные катакомбы и часовенка в Шотландии. Наши герои везде приходят к одному страшному выводу. Древний орден рыцарей-тамплиеров вовсе не был уничтожен. Он живет и процветает под руководством безумного великого магистра, мечтающего о мировом господстве. И только Джордж и Нико могут остановить его. Им предстоит выжить в схватке с докторами-садистами, профессиональными убийцами, кондукторами в штатском и злобными полицейскими. И все это не сделав ни единого выстрела. Старый друг Нико, Андре Лабино, оказывает им неоценимую помощь, помогая разрешить массу загадок, связанных с древним тамплиерским манускриптом. Идя по следу, Джордж и Нико все яснее и яснее понимают, что должны остановить великого магистра любой ценой. В принципе, на этом краткое описание первой части заканчивается. Переходим к краткому описанию второй части. Заодно напомним себе, события предыдущих частей. Так, туманное зеркало. Бог с ним, пускай будет в этой версии туманное зеркало. Прошло полгода с тех пор, как закончилось маленькое приключение, описанное в игре «Сломанный меч. Тень тамплиеров». Пока Джордж был в Америке, ухаживая за умирающим отцом, Нико, проводя журналистское расследование, напала на след международной организации, занятой контрабандой наркотиков. Прихватив некий пакет, она обнаруживает в нем вместо кокаина загадочный камень, покрытый странными символами. Нико обращается к профессору Убие, тут уже через «и», ладно, это все мелочи, известному знатоку культуры майя. Он в восторге и приглашает ее зайти к нему домой. А Джордж возвращается в Париж как раз вовремя для того, чтобы присоединиться к ней. Он бы предпочел наверстать упущенное за время разлуки, но все-таки соглашается пойти с Нико в дом Убье, и именно там мир Джорджа и Нико опять идет кувырком. Джордж получает удар по голове и теряет сознание, Нико похищают. И скоро наши герои обнаруживают, что оказались вовлечены в планы наркобарона, который задумал выпустить на волю страшное божество майя, способное погубить все человечество. У Джорджа нет ни единой зацепки, и ему не остается ничего другого, кроме как обратиться к Андре Лабино, которого он на дух не выносит, и убедить его помочь ему в поисках Николь, пока ее не настигла безвременная кончина. Из Парижа в Марсель, из Центральной Америки на Карибы через Лондон Джордж и Нико летают по всему миру, решая загадки, находя новых друзей и врагов, а иногда встречая старых. С кем бы им ни пришлось сражаться, агентами ЦРУ, кокаиновыми баронами, латиноамериканскими диктаторами, безумными учеными, майянскими артефактами, преступными священниками, могущественными шаманами и даже киношными статистами, они всегда встречают опасность достойно и не унижаются до насилия. Джордж и Нико работают наперегонки со временем, стремясь остановить исполнение древнего пророчества. Как говорят, это должно произойти в день затмения. Они должны сделать все, чтобы страшная тайна туманного зеркала не вырвалась наружу. Вообще, дымящегося зеркала, ладно. Все, на этом короткое описание заканчивается. Но у нас тут еще есть геомантическая энергия. Геомантический этот термин был предложен Николой Теслой 1856-1943 годы жизни, одним из пионеров электроэнергетики, для обозначения эзотерической энергии, которая протекает по поверхности Земли и внутри нее. Это излучение, также известное как телургическая энергия, состоит из двух компонентов – геомагнитного поля и земной радиации. Энергия Земли распределена по поверхности всей планеты неравномерно и зависит от геологических условий конкретного места. Например, аномалии и геологические потрясения могут быть вызваны сдвигами, расколами и трещинами в земной коре, а также залежами металлических руд и подземными водами. Когда баланс этой энергии нарушается, внутри Земли создается давление, что приводит к возрастанию вулканической и сейсмической активности. В то же время на энергетический уровень и направление силовых потоков, огибающих Землю, огромное влияние оказывает Солнце. Когда на Солнце появляются пятна, это происходит из-за того, что на его поверхности сначала возникают, а потом разрушаются энергетические поля,
Это немедленно оказывает глубокое воздействие на уровень геомантической энергии на Земле. При нормальных условиях телурическая энергия течет по естественным путям, через минералы-проводники, такие как кварц и металлические руды. В западном мире эти пути называют силовыми линиями, ley lines. На Востоке их чаще называют путями дракона. Древние народы знали об этой силе и строили храмы и святилища в местах с высокой энергетикой, чтобы исследовать ее свойства и впоследствии использовать ее. Египтяне и майя изучали для этого движение Солнца. Они понимали, что это сила, которой надо поклоняться и которую необходимо уважать. Уже давно существует утверждение, что небольшие объемы геомантической энергии, проходя через тело человека, повышают уровень его мыслительной энергии и увеличивают духовные силы. Большие объемы, предположительно, продлевают жизнь. Продолжив эту мысль, можно сказать, что достаточный объем такой энергии дает бессмертие. Так, это все. Рукопись Войнича. Рукопись Войнича многие называют самым загадочным манускриптом в мире. Книга получила свое название в честь человека, который нашел ее, американского букиниста и коллекционера Вилфрида М. Войнича. Прошу прощения, второго его имени я, увы, не помню. Которое обозначено сокращением М. Вот. Он совершенно случайно обнаружил рукопись в 1912 году, разбирая коллекцию древних манускриптов на вилле Мондрагона во Фраскате под Римом. Мондрагона во Фраскате под Римом. Предположительно, она была написана в V-VII столетии и представляет собой рукописный текст, снабженный примитивными иллюстрациями. Почти 100 лет этот манускрипт неизменно ставит в тупик лингвистов и криптологов. Книга небольшого формата, 17 на 25 сантиметров, но толстая, почти 235 страниц потрескавшегося пергамента. Они обильно покрыты диаграммами и рисунками, имеющими отношение к астрономии, биологии, космогонии, лечебным травам и фармацевтике. Книга написана на языке, который не употреблялся ни в одном другом известном источнике. Этот алфавит, по различным предположениям, заключал в себе от 19 до 28 букв. Ни одна из них не имеет ни малейшего отношения к каким-либо английским или европейским буквенным системам. Есть свидетельство того, что при ее написании были использованы два разных языка и несколько писцов, что, по мнению некоторых, указывает на сложную систему кодировки. Было предложено множество теорий относительно содержания и происхождения рукописи, например, что она написана великим ученым Средневековья Роджером Бэконом. Кстати, это тот, кому приписывали произведения Шекспира. Вообще, произведения Шекспира приписывали, что, мол, писали за него слуги, так как он был довольно знатного происхождения. Также Бэкону приписывали произведения Шекспира. Но, конечно, правды в 21 веке мы с вами уже вряд ли... Правду в 21 веке мы уже с вами вряд ли узнаем. Так, Средневековье Роджером Бэконом, который зашифровал ее, чтобы избежать обвинений в ереси. Что это? Средневековый рецепт эликсира жизни? Что это? Так, что-то как-то они пошли. Что это? Средневековый рецепт эликсира жизни? Розыгрыш 16 столетия? Рассказ о древней гражданской войне, написанный на особой форме украинского языка без обозначения гласных? Сборник древних апокалиптических молитв, обращенных к темам? Неизвестно. Так, более смерти. Это древняя попытка перевести один из языков Юго-Восточной Азии в алфавитную систему, и даже что это розыгрыш, придуманный самим Войничем. Однако некоторые полагают, что в книге заключено древнее знание, недоступное нашему пониманию, и что такая сложная система шифрования ясно указывает на то, что скрытые в ней секреты несут в себе огромную силу, и что на этих невинных с виду страницах таится ключ к некой ужасной силе. Пока шифр не разгадан, и, возможно, мы должны быть благодарны, что рукопись Войнича до сих пор остается загадкой. Все, про рукопись Войнича почитали. И про тамплиеров почитаем. Рыцари Ордена Тамплиеров. В начале 12 столетия христиане, совершающие паломничество в Иерусалим, все чаще и чаще гибли от рук сарацинов. В 1119 году в одном из таких налетов было убито более 300 паломников. Рыцари первого крестового похода к этому моменту уже давно вернулись на родину.
Кто теперь мог защитить поселенцев и их гостей? Ответ. Новая генерация монахов-воинов. В том же самом году Гуго де Пайен предложил свои услуги королю Иерусалима Балдуину I. Он и 8 его товарищей охотно возьмут на себя охрану дорог, по которым пролегает путь паломников. Король принял его предложение, и скоро успехи рыцарей так впечатлили его, что он отдал нарождающемуся ордену для размещения целое крыло своего дворца. Во времена мусульманского правления это крыло было мечетью под названием Аль-Акса, и располагалось оно на том самом месте, где когда-то стоял храм Соломона. Поэтому Гуго де Пайен дал новому ордену имя Орден Бедных Рыцарей Христа и Храма Соломонова, рыцари-храмовники. Орден стремительно развивался, монахи обучались военному искусству и превращались в отлично подготовленных воинов. Их поле деятельности тоже простиралось все дальше. Из защитников-пилигримов, которыми они были сначала, тамплиеры превратились в армию, охраняющую всю Святую Землю. За 200 лет команда из 9 великодушных аристократов превратилась в самую могущественную и самую таинственную организацию в истории. Что касается истории самого ордена, то она полна глубоких противоречий. Несмотря на глубочайшую преданность христианской вере, монахи безжалостно убивали мужчин, женщин, детей, и все во славу Господа. Non nobis domine non nobis. Это Сэм Глория. Тамплиеры владели многими легендарными христианскими сокровищами, и в том числе, как говорят, терновым венцом, который был на голове умирающего на кресте Иисуса. Полагали, что они хранят и самую почитаемую из христианских реликвий – Святой Грааль. В исторических трудах также написано, что тамплиеры располагали загадочной великой тайной, особым знанием, которое, будучи раскрыто, подорвет самые основы наших взглядов на христианство. Знанием, которое, казалось, наделило тамплиеров великой и неистощимой силой. Король Франции Филипп Лабель, Филипп Красивый, уничтожил орден тамплиеров, устроив из этого настоящее шоу. Он обрушил свой гнев на орден в пятницу 13 октября 1307 года. Именно поэтому пятница 13 и сейчас считается несчастливым днем. Однако тамплиеры как-то узнали о нависшей над ними угрозе. Люди короля по прибытии обнаружили, что их знаменитые сокровища, как и огромный флот тамплиеров, стоявший на якоре в Ла-Рошеле, просто исчезли. И по сей день об их местонахождении ничего не известно. Это позволяет некоторым историкам утверждать, что организация вовсе не погибла, а просто ушла в подполье. Они полагают, что орден тамплиеров существует и сегодня, только под другим именем. Будто бы повсюду в Европе его члены продолжают тайно встречаться, обсуждать свои непонятные дела, совершать таинственные ритуалы и за закрытыми дверями решают за нас наше будущее. Вот так вот. Отлично. Ну и давайте, раз уж так получилось. Я не скажу, что чтения было слишком много, но немножко у меня во рту пересохло. Пойду я похлебну водички. И через пару минут мы с вами начнем-таки третью часть сломанного меча, которая имеет название «Спящий дракон». Sleeping Dragon.
морозилку сейчас забьешь. Так, ну сейчас будем пытаться привыкнуть к управлению. Так, субтитры мы включили, правильно? Да, субтитры мы включили, отлично. Да, кстати, вот несмотря на то, что эта часть тоже была на второй плойке, в эту часть я не играл. Если первую и вторую часть я когда-то проходил еще на первой плойке, то вот в эту третью часть «Спящий дракон» я не играл. И... Ой, как громко. Так, ну это Париж, это понятно. Preceptor. My lord, it has begun. The power is already building. Are you ready for your task? We shall not fail you, my lord. The price of failure is Armageddon. God go with you. Ну, субтитры не синхронизированы, скажем прямо. То есть здесь прям чувствуется, что это порт. Ну, сломанный меч, спящий дракон. Можно считать, что мы играем в оригинал 2003 года, который просто портировали на ПК. Но будем надеяться, что не все так плохо. Got a girlfriend, George? Nah, not really. Well, what does that mean? Oh, there was a girl in Paris, but it didn't work out. Oh, way to go, mate. I've heard about those French babes. I think she'd be interested in a good-looking Aussie bushman, eh? Only if it helped her career. Weather like this, the old crate flies herself. How about weather like that? Lucky we got two. Just another couple of seconds and we'll be laughing. You better strap yourself in, George. Ну, как всегда, что-то идет не так. Ох, насколько же у меня это громко в наушниках. Я не знаю, так ли это громко, если слушать с колонок. Meanwhile, as Paris waits to yet another clear, hot day, in the south, the bizarre weather continues. Marseille, 20 days of rain. Bordeaux, 30. And across the world, from Beijing to New York, there are reports of earth tremors, floods, typhoons. Какой-то ботаник за компом. Vernomblier? It's Nico Collard. You're early. You said it was urgent? Ну да, то есть субтитры, они то иногда вперед бегут, то иногда отстают. О, соседка, которая за всем наблюдает. Ну ладно, это терпимо. The power sources are building to a peak. It's all in the manuscript. Look, I decoded it. No one's ever done that. They paid me serious money. But the Earth, we're all in danger. Now they want to kill me because I know too much. Ну это по-любому
Не Нико приставила пистолет. Это кто-то, видимо, еще уже в квартиру вошел. Somehow, we'd landed in the jungle, and I was alive. Then, I smelled smoke. I was gonna have to get out, and fast. Так. Эу. Так, With и... the seatbelt fastened, I wasn't going anywhere. Это я понял. With the seatbelt fastened, I wasn't going anywhere. Мне сейчас разобраться. With the seatbelt fastened, I wasn't going anywhere. Так, подожди. Так, сейчас мы еще будем разбираться с управлением. То есть пока не совсем понятно, как оно тут у нас работает. Ну, блокнот. Ладно. Блокнот. А как выбрать блокнот? Так, очень интересно. Короче, я сейчас по кнопкам клавиатуры ищу. Так, встреча с Холманделем в его лаборатории в Конго. Пилот Гарри Гиллиган, австралиец, готов доставить меня к месту встречи. Так. Хорошо. Оп. I unfastened the seatbelt carefully. Так. О-о-о. Да, управление, конечно, будет то еще забавой. There was no way of opening the window. Короче, смотрите, у нас здесь получается... We were balanced on top of the cliff. In a situation like this, smoke was abandoned. До стрелочки мы ходим. Ну, а как двигать? A buckle and strap held the crate tightly to a metal frame. Все, я понял. Смотрите, вот эти вот в правом углу 4 кружочка, они соответствуют ВАСД. Передвигаемся мы при помощи стрелочек с клавиатуры. There was no way of opening the window. Вот. Пробел — это вызывает блокнот. Вот, смотреть его вот так. Я понял. Так, ну ладно. Сейчас будем тогда осматриваться. A buckle and strap held the crate tightly to a metal frame. The buckle was quick release. I soon had the crate freed up. Но все равно немного непривычно, хоть я уже вроде и разобрался. Опа. Так, а зачем мне это было нужно, вопрос. Так, что там можно взять? Бутылку можно взять. An unopened bottle of beer was lying on the floor of the plane. А, еще и запечатано. You never know when a beer's gonna come in handy. Так, ладно. С инвентарем пока немного непонятно. Так, здесь... Ага, здесь у нас... Подожди, что-то у нас здесь есть. The door had taken a hammering. Ну да, к управлению придется The impact попривыкать. from the landing had twisted the door frame. Damn! We wouldn't be getting out that way. Блин, непривычно. Конечно, вот с геймпада это было бы поудобней немножко, но... Несмотря на то, что Steam пишет, что игра частично поддерживает геймпад, тут она его не очень поддерживает. Whoa, Harry!
What's going on? Man, that was close. We weren't safe at all. We were balanced on the edge of a cliff. And now I was trapped in the rear half of the plane. Угу. Так, давай, толкаем туда. Не-не-не, туда. А куда ты? Все, дальше не идет. Так, кстати, сохраниться здесь можно, интересно? О, сохраниться здесь можно. Это хорошо. Ага, сохранение, походу, будут на один слот идти, но это не страшно. Я вот, судя по звуку, который был в катсценах, я бы, наверное, музыку еще немножко убавил. И звуки немножко бы убавил. Речь оставим так. Ну, управление туда. А еще и бежать, левый shift. Ох да, бежать на этом управлении будет, конечно, то еще развлечение. Ползти левый Ctrl, но это еще не так страшно. Инвентарь, пробел. Он на пробел блокнот достает. Угу. А не, смотри, на пробел достал бутылку вина. О, бутылку пива. А как? А, все. Ну, ладно, тут более-менее понятно. Так. Да, если так придется от чего-то убегать, а наверняка такие сцены будут, это будет, мягко говоря, неудобно. Да, можно поменять местами. То есть, допустим, чтобы передвигались мы все-таки в ASD. Ну-ка. Ну, чтобы мы передвигались при помощи ASD, а так, следующий, бог с ним. Ползти левый Ctrl. А здесь только вот это можно прокрутить. А если я поставлю стрелочками прокрутить, допустим, прокрутить вправо. А, стрелочки нельзя выбирать, я понял. Ах, ладно. То есть, в принципе, клавиши менять можно, но управление, само передвижение идет со стрелочек. Хотя, подожди. Перемещение, ну-ка. Стрелка влево, стрелка влево. Кейборд. Кейборд 2. О, так можно. Кейборд 3. Подожди. Control. А что, ты все-таки хочешь сказать, что ты поддерживаешь геймпад? Да что-то как-то нет. Ну ладно, бог с ним, с геймпадом. То есть вроде бы опция есть под геймпад, но... Ну давай, стрелка VSD. Так, а тогда у нас что будет? А, вот прокрутить стрелка вниз. Все, мы поменяли местами. Вот так должно быть поудобнее. Ну да, это уже попривычнее, когда на VSD мы ходим. Допустим, здесь, оп, посмотри. Отлично. Так непривычно, что вторую руку не надо на мышке держать. Так.
Подожди, ты же бегал. Или там присесть теперь тоже изменилось, что ли? Ну-ка. Бежать нум 0. Ага. Ползти правый Ctrl теперь. Инвентарь. Return, в смысле это backspace, что ли? Слушайте, меня инвентарь на пробел устраивал как бы. Сейчас я поставлю. Так, бежать. Нум 0. Это мы попробуем сейчас, насколько оно удобно. Так. Инвентарь. Пускай пробел будет, мы уже... Ну, прокрутить все... Да, это все меня устраивает. Тут сейчас единственное еще, знаешь что? Page up, page down. Тоже можно на какие-то другие кнопки инвентарь. Допустим, если у нас VSD, ER поставить. Давай попробуем ER поставить, переключение предметов. Если даст мне эти кнопки поставить. R. Отлично. Ползти правый Ctrl. Правый Ctrl. Ну, допустим. Так. Угу. Ну, допустим, так нормально. Ну-ка, если бежать. Ну, да, в принципе, вполне себе сочетаемо. The crate was full of engine parts. Так, ладно, пойдем. Да, камеры, как вы поняли, мы не крутим. Так, что здесь? Огнетушитель. Harry's fire extinguisher was in worse shape than Harry. Так, а куда нам его? Harry's fire extinguisher was in worse shape than Harry. Так, и... Непонятно, что с ним делать. Но, по идее, окно надо было разбить, нет? It was Harry Gilligan, the pilot. Out cold. В полном отрубе. Harry! Harry, wake up! Slapping him wasn't gonna work. Так, ладно. Searching Harry turned up a handy bottle opener. Угу. Открывалка. Совместить. Да. Ага, запахло. Slapping him wasn't gonna work. Надо еще из инвентаря использовать, я понял. Oh, cheers, mate. Oh, came to a while back. Thought I'd grab 40 winks. Oh, don't get much chance in my line. Oh. What were you doing flying us into that storm? You nearly got us killed. Oh, calm down, will you? The storm came from nowhere. Oh, I've never seen anything like it. Weird. So how far is it to the landing strip? Well, not far. We were right on top of it when the storm hit. Так, You okay, Harry? Sure, mate. так, бутылка пива, ага. Так, это, я так понимаю, говорить с ним на эти темы, да?
I borrowed your bottle opener. No sweat. Do you drink this stuff all the time? Tastes like angel sweat. The plane's completely trashed. No big deal. Well, how can you be so calm about it? I won it in a card game. Terrific. Got a free tank of fuel too, which was lucky. Why? Well, we wouldn't have got here without it. Так, ладно. Что мне дальше делать? The glass was cracked. I wasn't strong enough to push it out. А, вот, наверное, это стекло надо этим огнетушителем выбить. Другой вопрос, как выбрать. Harry's fire extinguisher was in worse shape than Harry. Вот не совсем понятно, как вот здесь выбирать. Здесь он не двигается. А так он его просто кладет. I wasn't strong enough to push it out. Возьми огонь. Тут надо еще разобраться, как вот это действует. I wasn't strong enough to push it out. Вот мы берем огнетушитель. Ну, долбани-то в окно. Зачем ты его ставишь? Вот тут немножко непонятный момент еще. Как выбрать? А, может быть... А, вот, это как раз переключением предметов. Точно. Cut it out, mate! Sorry, Harry. А, это мы Гарри выбрали. Прошу прощения, Гарри. Here goes. Опа. Улетел огнетушитель. Yes! Так. Whoa! I was going to need more weight at the back of the plane. But what? Are you trying to kill us? Так, Гарри, иди-ка ты в заднюю часть самолета. You okay, Harry? Sure, mate. Harry, we need more ballast at the back of the plane. Okay, George, if you think it'll help. Угу. Ладно, погнали. Harry, just don't. You bet. No, not yet. Harry, stay there. Why? Whoa! Бабах. Phew, that was close. Oh, I don't know. Could have been worse. Действительно. Yeah? I might still have been in it. Trying to cheer me up, Harry? Ha! You know, you're not bad for a Yank. That makes me feel a whole lot better. We make a great team. Hmm. Oh, I could help you out. Here, with your work. Be your driver. Sort out. Угу. Так, надо бы сохраниться, наверное. Так. Так, как? Опа.
Harry, like I told you, I'm only here to meet someone, then I'm out of here. Oh, yeah, maybe I doubt it. Guy called Cholmondeley. Never heard of him. Exactly. What's he do? He's a sci- Well, what kind of a song? He lives in the jungle, says he's built a machine that can create limitless energy. I'm a patent lawyer. He wants me to write the patent, make us all rich, okay? Capiche? Oh, I see. A mad scientist. Мгм. С ним можно еще на какую-нибудь тему поговорить? I don't want to be rude, George, but did you seriously believe all that? Of course not. But have you ever lived in Idaho? Fair enough. Now what are we gonna do? Well, you lead the way. Угу. Опа-па-па-па. Так, ну нам, я так понимаю, наверх надо лезть, да? Quit messing around, mate. Guess next time I'll avoid the scenic route. Yeah, well, when you've had your bit of fun, I'll see you at the top. Ну, привыкнуть к управлению можно, но с геймпада, конечно, это было бы проще. Но, видите, в опциях вроде тоже даже есть переключение на геймпад, но игра геймпад не видит. Так. Вот здесь же мы не перелезем. Ну, хотя для 2003 года, наверное, это были весьма крутые 3D виды. А что, в сторону нельзя лезть? Я думал, сейчас упадет. Так, здесь. При всем при этом, да, здесь как бы ожидаешь, вот прям вроде ожидаешь, что ты должен уметь вращать камерой. Точнее, не уметь, а мочь. Но по факту ты не можешь вращать камерой. Мышка вообще в этой игре не задействована. Ну, потому что это порт, я еще раз говорю. Но по сравнению с вышеупомянутым в начале стрима портом Гарри Поттер Кубок Огня, это еще нормальный порт. Вполне себе играбельный. For the last time, where is he? I don't know! I don't know! For God's sake, I've told you everything I know! For which I am deeply grateful. Nevertheless, it was always my intention. Goodbye, Mr. Cholmondeley. How many times? It's not Cholmondeley, it's...
Грохнули того, к кому Джордж ехал. It Точнее, was a Витя. Sunday morning. I was 3 months behind on the rent. And my editor had given me another bum assignment. An interview with some hacker about the end of the world. Where had it all gone wrong? Was I never going to get that lucky break? What had happened to my glittering career in journalism? And then, everything. Так. There were no messages on the pad. A pencil hung beside it on a piece of string. Все, карандашик мы себе взяли, да? Ага. Пресс-карта, блокнот. Вернон Блие, 8:00. Выстрелы в квартире Вернона. Так. Давай посмотрим, что тут еще есть. The window led out to the balcony. Так. I could hear the TV. Perhaps someone was in. No answer. Either they couldn't hear, or they didn't. Угу. Так, это лифт. Здесь что у нас? I needed to get into the apartment to find out what was going on. It was quiet, but that didn't mean the place was empty. The door was securely locked. I needed to find another way if I was going to get into that apartment. Давайте, что ли, сохранимся. Так, ладно. Somehow I was going to have to climb past the railing to reach the apartment windows. Так, вот у нас здесь статуя есть. Так, а как бы нам ее теперь обойти? Ну, уже до трубы, по идее, да. Ай-яй-яй-яй. Нико умеет летать, да? Сейчас мы подвинем тогда поближе. Раз она не хочет до трубы доставать пока. Так, все. Полезли. Опа. Through the grime, I could see a shape. Что на полу, что? A shape that looked a lot like a body. А, на полу что-то напоминающее человеческое тело. It was the hacker's window, all right. The window was securely locked. Угу. No way was I doing that. Да, не стало бы. А, подожди. Не, что ты делаешь? Назад, назад. Пресс-карты, наверное, можно просунуть сюда. Damn! The gap was just too tight to get the card in. А чё ж тогда мне туда засунуть? My press card. I never did like that picture. Ну не помаду же, извините, туда сувать. Не, я, конечно, могу попробовать и помаду. That wasn't a good idea. Так, а что же нам сделать? Может быть, картой заточить? Today's modern woman should never be without her lipstick. Липстик. Так, давай карандаш. Совместим. С карточкой. Не, нельзя, да? Так,
Короче, не совмещается, я понял. Так, и что же нам делать? Тут же больше вариантов-то особо и нету. The window was securely locked. Вот это попадос. А, ну-ка, подожди, здесь можно свеситься. I knew that climbing balconies was crazy, but the story had me hooked and I wasn't about to let it go. It was pretty dark, but I could just make out the shape of a bed. There was a gap, but the latch meant it was still closed. А, вот здесь вот карточка, походу, прокатит. It's true. A press card can get you in anywhere. Just one little wiggle between the window and the lock, and the latch lifted. Не-не-не, пробел нам сейчас не нужен. Here goes. Whoever did the dusting here never got round to the TV. Так, шкаф. The wardrobe was stuffed with unwashed clothes. Disgusting. Disgusting. Так. An old monitor had been stuffed in the corner. Угу. Так, что у нас здесь? Cold Singapore noodle with tea bag. Gross. 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 Так. Ну, кстати, висит этот плакат первой части Broken Sword Тень Тамплиеров. Вот, прям перед нами на стене. Так, здесь подслушаем вначале. I couldn't hear anything. The door led to the rest of the apartment. The guy was dead, all right. The picture was a pleasant touch. Another Steve Jobs original. Steve Jobs, там здесь. The door was pretty plain looking. The door was pretty plain looking. Так, это мы в ванную зашли. The wash basin was surprisingly clean. Так. I'd always dreamed there were men out there capable of cleaning the toilet. But he wasn't one of them. The bidet. Some things I just didn't need to examine. Угу. Вроде здесь ничего такого нет. Ладно. The door led back to the rest of the... Так. Сколько у него системников, однако. The computer had been wrecked. Someone had removed the hard drive in a hurry. The computer was badly damaged. Так, ладно. This was one serious binder. He must have been dead before he hit the ground, which ruled out CPR, thank God. I didn't fancy going mouth to mouth with that acne and those teeth.
I knew I had to search the body. It was still warm. All I could find was his business card. Vernon Blier, software consultant. This was the crazy geek I'd been due to meet, all right. Maybe he wasn't so crazy after all. It was the card I'd found on the dead guy. His phone number was 01237480. Так, а нам зачем-то пригодится его There was номер. nothing else to be found on his body. Давай искать, что тут еще. Who needs ornaments when you've got a TV? Something shiny caught my eye. It was a shell casing from the gun the killer used. I held on to it. I needed any clue I could find. Так, дальше. Это дверь, я так понимаю. It was Vernon's front door. It led back out to the hallway. Угу. Так, что тут еще есть? Тан-тан. Так, отсюда мы пришли, правильно? Да. Там еще где-то был проход, подожди. Там, где коврик цветастый лежал на полу. Get away from over here. Where I... Okay. Whatever you... I've been waiting a long time for the... So, we've met before? Oh, yes. Really? You obviously didn't make an impression the first... You won't be so clever when I've killed you. Time's up! Ah! Так нечестно. А, ну тут хотя бы загружают, так скажем, с чекпоинта. Get away from over here. Where I... Okay. Whatever you... I've been waiting a long time for the... So, we've met before? Oh, yes. Really? You obviously didn't make an impression the first... You won't be so clever when I've killed you. Time's up. You! You're not going to stop us this time. I never forget a face. So why had I forgotten hers? Bye-bye, Call-Out. Ну, ё-моё. А помните в первой части, когда цветочница говорила, что вот когда еще жучок в квартире Никомы находили, что приходила девушка, которая была очень похожа на нее. Они действительно похожи. Только у одной зеленые глаза, а у другой голубые. I've been waiting a long time for the... So, we've met before? Oh, yes. Really? You obviously didn't make an Точнее, даже impression the синие. You won't be so clever when Вот I это, наверное, killed она и you. есть. Time's up. You! You're not going to stop us this time. I never forget a face. So why had I forgotten hers? Ow! Oof! Опа. Damn! Come back, you salop! Селоп. Так. Машина уносится, визжа шинами. Where did she disappear? Так. Здесь ничего не валяется интересного. Ну ладно, здесь хотя бы, видите, сделано в таких ситуациях, в которых можно проиграть, тебя загружает на какое-то место, даже несмотря на то, что мы с вами не сохранялись так близко. Это очень полезно будет в этой игре.
It was a typical trash can. When in doubt, search the trash. But there was nothing of interest. There had to be a clue around here somewhere. But not in there. It was just an old sheet of newspaper. But you never know what might come in handy. Так, взяли газету. Это нам в инвентарь ее закинули, да? Так, что у нас вообще еще есть? Гильза. Визитная карточка убиенного ботаника. Пресс-карта Нико. Наш блокнот. Помада, карандаш, газета. Понятно. Видела киллера. Это молодая темноволосая женщина. Угу. Ну ладно. Так, что-то... О, что-то тут еще блестит. The drain pipe looked old, but sturdy. Так, это, видимо, мы по ней будем залезать, да? The wooden gate looked very sturdy. The gate was locked. Угу. Ты серьезно? Мы так далеко можем уходить? А нам точно сюда надо вообще? Блин, это мы так можем... Ух ты ж, етить, колотить. Можно реально так на другой конец куда-то? Это что за открытый мир пошел? Серьезно? Так. It was the door to Vernon Blier's apartment. Ну, здесь-то мы уже были с вами. Ладно. То есть дают возможность вернуться. Хорошо. Что у нас такое? It was just a door. Nothing particularly special. I couldn't open the door. Угу. Здесь кто-то стоял. The door looked well made. I couldn't open the door. It was locked. Здорово. The old woman looked like she could stand around all day. Bonjour, madame. Bonjour. I tell you, I've had enough of this job. Day in, day out, the same old run. Why don't you give it up then? Give it up? Who do you think you are telling me to give up my job? I thought... Thought you were too good for the likes of me, I expect? No, not at all. I didn't... I was a dancer once, you know. At Le Moulin Rouge. So stick that on your... That's wonderful. Of course. Alphonse. He would... I'll not have you flashing your knickers out of a Paris, he said. Get a proper job. So I did. A real liberated man. He was an angel. I won't hear a word against him. Mm-hmm. Do you know a young man called Vernon? I'm sure I don't know what you're suggesting. I am a married woman. Of course, between you and me, in my dancing days, it was a different matter. Mm-hmm. Did you see a dark-haired woman a short time ago? No. Perhaps that dear traffic warden might help. She always knows what's going on. Where will I find her? Down by the park. Mm-hmm. It happens to all of us. No one is... What do you mean?
Look at the picture. Your looks have gone already. Just what a girl likes to hear. Thanks for your help. Goodbye. Au revoir. Так, какую-то охранницу еще где-то в парке можно найти. Так, там уже... Туда, наверное, нас уже не пустят, да? I considered leaving the area. А, не-не-не, подожди, не надо пока уезжать. But decided to remain here. Мы еще здесь не все осмотрели. Там парень какой-то со скейтом. Кафе. The door looked well made. I couldn't open the door. It was locked. Ага, кафе закрыто. Подожди, пацан, стой, 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 пацан, ну. Пацан, стой. Hi. Well, hi there, beautiful. You are looking... I might be. You have come to the... Right place, right guy, huh? That's how it looks to me. Were you around the... Oh, I've been around a while. Oh, that's good. I'm a reporter and I need to ask you a few questions. Did you see a woman run past a little earlier? Don't think so. Women usually slow down on this corner. They probably can't believe what they... What? I said I can quite believe it. You could try a Twitcher. Who's he? She. The traffic warden. Doesn't miss a thing. Ага, то есть уже второй персонаж нас посылает к этой охраннице. You should get yourself a new photographer. Oh, do you think so? Drop by my studio sometime. Do you happen to know a guy called Vernon? The coder? Yes. Yeah, he's cool. Hangs out in the park with his girlfriend. Where's the park? Just down there, where Twitcher hangs about. About Vernon. Yeah? I'm afraid he's been killed. Shot. Oh man, that's too bad. Still, a neighborhood like this, only the brave. Have you seen a shell case? Sure. It's from a real gun. Big deal. It was a big deal. For somebody. So where's your posse? What? Big guy like you? Gotta have a posse, surely. Oh, yeah, sure. I got two. Wow. How about you? You got a posse? Oh yeah, but I like to keep it secret. Thanks for your help. Goodbye. Так. Здесь на трубу, я просто помню, можно было залезть. Опа! I couldn't climb it now, the pipe was broken. The pipe was broken. Непонятно, зачем нам это было делать. Так, это парк, я так понимаю. Что там за шляпа? There was a dark wig lying on the... А, парик, ты посмотри. What have we here? It was a wig, an expensive one too. But more important, it was an exact copy of my own style. Так, фонтанчик или что-то в этом роде. Странно. На нем вообще активных зон нет. Ладно.
Что поделать? А выйти мы сможем с этой стороны? The gate was locked. Нет, значит так же, как залезли. В общем, сюда мы за париком зашли. Понял. Тачка стоит. Так, а где здесь парковка? Нам нужна охранница. Это вот она там стоит в синем? Походу, да. I considered leaving the area. А, не, это тоже выход. Нет, нам пока не надо отсюда уходить. But decided to remain here. Ладно, подойдем к этой даме. Так, сюда можно вообще пройти? The gate led to the garden. Так, давай вначале с охранницей поговорим, раз уж нам посоветовали с ней поболтать. The woman was a traffic warden. Maybe she'd seen something. Bonjour. Yes, I wonder if you can help me. I doubt it. And anyway, I'm on duty. It's pretty quiet this morning. It's Sunday. What do you expect? Угу. Так. Bah! What does this prove? Any fool can throw together a fake ID. True, but only a real fool would impersonate a journalist at my paper. Угу. Do you happen to know a young computer programmer called Does he have a car? Not that I'm aware of. Then it is highly unlikely that Угу. Take a look at this wig. Very interesting. As wigs go. I found it. Well, aren't you the... It belonged to the killer. The woman who wore this has just killed someone. Fascinating. The man who just parked here is going to get a ticket. Please, madame, I'm being serious. Take a look at this. Interesting. 12mm. And recently fired. That's right. But how do you know about... Firearms? Let us just say, I have not always been a traffic warden. What else can you tell me about it? From the head stamp, manufactured in Prague. And the gun itself? The new Magnum, if I'm not wrong. You can tell all that from the shell? You just have to know what to look for. It came from the gun of the woman who tried to kill me. This is not a Saturday night special. You are dealing, I think, with professional killers. Can you help me? Fire away. Ha! My little joke. Угу. About this wig. It belonged to the killer. So, you really are connected with the shooting. That's right. And I need all the help I can get. Did you see a dark-haired woman running by here earlier? Was she the one who fired the... Yes, that's right. Sorry, I didn't see her. I wish I had. Угу. Thanks for your help. Goodbye. Так, давайте что ли сохранимся. Так. Вот смотрится все довольно минималистично, но аккуратненько и красиво.
Так, а что-то валяется у нас тут? Ну-ка. Что это у нас тут валяется? Ах ты, нельзя смотреть. Ну ладно. A young woman was sitting on the bench in the gardens. She looked a little agitated, but who wouldn't in that outfit? Слегка пристукнута. Я вначале прочитал слегка проститутка. Так, она выглядела слегка проституткой. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. I wonder if you can help me. I'm waiting for someone. It won't take a moment. Did you see a woman run past a little earlier? I haven't seen a soul for hours. Except that idiot traffic warden. I'm looking for a woman who is wearing this wig. So what color is her real hair? I don't know. Didn't you see her take it off? No. Then how do you know it's hers? Thanks for your help. Goodbye. Что-то вообще как-то от нее информации ноль. И вот тут думай, да, то есть то ли ехать на квартиру Нико, то ли здесь еще что-то на этой территории есть. Территория довольно обширная. Понятно, что большинство дверей закрыты и все такое, но... А может теперь про эту девчонку можно будет спросить? Bonjour. Yes. Нет. Thanks for your help. Goodbye. Нельзя про эту девчонку ничего спросить. Так, ну что, уходим? I considered leaving the area. Давай попробуем в квартиру Нико. And decided to go back. Угу. Так, ладно. Ну, немного вида изменилось, но вот вспомните, в этом убрали во второй части из этого сундука шкатулку со слоником вырезанным. It had once belonged to my father. It was my most precious possession. Угу. Телефон. My battered old phone had seen better days. Надо кому-то звонить, не? Perhaps I should make a call. Андре. Либо в газету. Давай позвоним Андре, что ли, вначале, или в газету? Давай Андре позвоним. I wondered if Andre might have any ideas. André Lobineau? Hi, Andre. My dear Nico, how are you? Having one of my interesting days? I was about to interview a guy when somebody shot him. My God, are you hurt? I'm okay, but the killer escaped before I could stop her. Her? A woman? That's right. And it's not the only strange thing. I think this is more than just your ordinary homicide. Oh dear. Are you off on one of your little adventures again, Nico? Hey, what do you mean? I suppose at least that idiot Stobar isn't involved this time. Andre, I was nearly killed. Okay, okay. Угу. How about this? The murderer was wearing a wig. Sounds more like a job for the fashion police. Ha! No, Andre, listen. The wig was an exact copy of my own hair. Ah, I see. Well, clearly you must track her down. What about witnesses?
Worse than useless. Any clues in the wig itself? I never thought of that. Andre, I'm going to get back to the investigation. Okay, Nico. Oh, and what I said earlier, I'm sorry. Don't worry, Andre. I ask for it sometimes. But you know, George, he was a lot of things, but he was never an idiot. If you need my help, be sure to call me. Так, давай позвоним в газету тоже. Perhaps I should make a call. Better check in with my paper. News desk? Candice, is the old man in? Yes, but he's in a meeting. Tell him that you'll need to get someone to cover for me this afternoon. Oh, so Techno Nerd turned out to be a bit of a dish, did he? Not exactly. Let's just say the morning was full of surprises. I'm intrigued. Anything you want to file? Still on the case. By the way, have you got anything on this program? Just that he's one of the best in his field. Thanks. Bye now. Так, сейчас, прежде чем компьютер осматривать, давай посмотрим, что тут еще есть. George had given me this picture. I never could bring myself to throw it away. It was a photo of my old friend, George. I wondered what he was doing right now. Probably running a clam bake somewhere for his law firm. We had some good times together. And more than our share of dangerous ones, too. Фотка с Ханом, с которой Джордж половину первой игры проходил. Даже не половину, а практически всю игру. I had not had the chance to read half the books on my shelves. I didn't know why I kept buying them. The bathroom door was looking a little shabby. I knew how to cook, but these days all I did was throw stuff into the microwave. I was scared to look inside for fear of what I would find. У нас тут еще есть. The clown's red nose was a clue that George and I once found. Да, он до сих пор It хранится. made me think of him when I touched it. Подожди, там что-то еще. Looking after houseplants wasn't my forte. Ну все, значит, надо на компьютере что-то посмотреть. I'd bought the TV and DVD player some time ago, but had hardly had the chance to use it. Это не компьютер, это DVD-плеер с этим, с телевизором, серьезно? I didn't have the time to spend watching TV. О, папа. То есть, получается, что-то мы там с вами не закончили на той территории. Из этого я делаю вывод, раз в квартире ничего особенного. Так, ладно. I considered leaving the apartment. Ага, и мы можем вернуться туда. Ну ладно, давайте. Значит, там что-то мы не доделали. And decided to visit Vonnen's place. Может, там уже полиция приехала. С этим пацаном еще раз поговорим, раз уж мы к нему вышли первым делом. Вдруг у него какие-то новые темы появились. Пацан, ну-ка стой.
Hi. Well, hi there, beautiful. Nice board. It's not just a board, it's what you do with it. So I hear. Rick. Take a look at this wig. Yeah, nice, but not really my style. It belonged to the woman who killed Vernon. Woman, huh? It's a cruel city out there. I'd love to hang out with you, but I have work to do. Easy come, easy go. See you around, babe. Здесь тоже закрыто. Вот здесь даже активной зоны на этой двери нет. Bonjour, madame. You again, huh? Can't you see I'm busy? This wig belongs to someone I'm looking for. Nice. At Le Moulin Rouge, we always had such beautiful wigs. Have you seen anyone wearing this wig? No. Was she a dancer? Something much worse. Pah! A singer, then. Thanks for your help. Goodbye. Au revoir. Так. Нам надо найти там. Пробовать опять туда подняться. Может, до соседки его все-таки. Помните, в катсцене начальной соседка там это смотрела, когда псевдо-Нико заходила в квартиру. Может, все-таки удастся до нее достучаться? All I could hear was the TV. The door was locked. Как очень интересно. The door was securely locked. Ну что, реально что-то в квартире мы еще не подобрали. Так. Что-то мы явно еще, мне кажется, на этой территории не сделали. Вот только понять бы что. Здесь по-прежнему нельзя, да? The rug was cheap and nasty. Скрип половицы. I pulled back the rug. One of the floorboards was loose. Yeah. The floorboard lifted up easily. In the space below, there was a small safe. Under the floorboard was a small safe with an electronic lock. Maybe the phone number matched the combination. But that wasn't the case.
Угу, то есть нам теперь по квартире нужно искать то, что может оказаться комбинацией, да? Это куда дверь? It was the kitchen door. Там вон автоответчик. I was lucky the pan had deflected one of those bullets. The fridge door had just saved my life. Здесь что у нас? Someone had thrown away a bank statement. Someone had thrown away a bank statement. The trash can contained no clues. Угу. Подожди, а выписку мы с банковского счета подобрали, да? According to the bank statement, Vernon Blier was pretty short of money. Maybe that's why he'd planned on selling his story. Может быть, может быть. Так. Ну, давай посмотрим. Что там на автоответчике? Или сковороду подобрать? Нет, ее только осматривать можно. The number of the phone was 0123748019. There was a light flashing. A message had been left on the answer machine. Perhaps I should make a call. Подожди, позвонить. I wondered if Andre might have any ideas. André Lobineau? Hi, Andre. There's a safe in the apartment, hidden under the floor. In the coder's apartment? That's right. Seems to me you need to find the combination for that safe. Спасибо, это очень ценный Andre, совет. I'm going to get back to the investigation. Это очень ценный совет. Так, подожди, тогда, наверное, слушать. Maybe there was a clue on the answer machine. You have 3 new messages. Vernon, darling, it's Maman here. I've given your trousers 3 washes at 100 degrees, and that stain still won't come. It's more like cement than mayonnaise. Anyway, the ironing's done. Oh, I hate these machines. Au revoir, à dimanche. This is Nicole Collard here from La Liberté. Just to say I'll be round at 8 as promised. Goodbye. Vernon, it's Beatrice. Good luck with the reporter. I'll be waiting for you in the gardens afterwards. Love you, Snooky. Snooky? Так, ну понятно. Теперь, скорее всего, с той девахой новые темы появятся для обсуждения. Но вот мне интересно все-таки пароль. Мы где-то здесь должны найти от сейфа. Или же все-таки пойти там. Ну-ка, это у нас куда? А, ну понятно, это сюда. А что, обратно нельзя? Можно. Так. Что еще за пароль-то может быть? Распечатка банка как пароль? The combination could be the same as the number on the statement. But that slim hope vanished as soon as I keyed in the numbers. Damn! Так, значит, надо еще искать. Что искать? The computer had been wrecked. This was one serious binder. He was dead. Very dead. There was nothing else to be found on his body. Угу. Так. Что еще в качестве пароля можно использовать? Who needs ornaments when you've got a TV? Хотя есть вероятность, хоть и небольшая, что подружка его знает пароль. The door was securely locked.
Есть такое предположение, что подружка его пароль знает, но... The picture was a pleasant touch. Another Steve Jobs original. Ванну еще раз осмотреть. Так. The wash basin was surprisingly clean. Здесь вроде ничего такого нету. Возможно, что реально девчонка будет знать пароль. Но это не точно. The wardrobe was stuffed with unwashed clothes. Disgusting. Disgusting. An old monitor had been stuffed in the corner. Whoever did the dusting here never got round to the TV. Cold Singapore noodle with tea bag. Gross. Ну тогда пойдем сейчас с девчонкой говорить. Может, она нам пароль подскажет. Я тут вроде как ничего больше такого не вижу. I could have hit buttons at random, but getting the combination that way would have taken weeks. Ладно, к сейфу мы вернемся. I couldn't open the door. Bonjour. Yes. Thanks for your help. Goodbye. Goodbye, goodbye. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Are you Beatrice? How do you know my name? I'm Nicole Collard. Vernon is going to meet you. That's right. He was supposed to come here afterwards. Where is he? I'm sorry. Vernon is... What's happened? I thought about showing her the shell case, but decided it might be a little tactless. Talking to a goth about death felt like being in a vampire movie. Beatrice, I'm afraid I have some bad news. It's Vernon, isn't it? He's dead. What? I'm sorry. No! You're lying! I don't believe you! Так, она, наверное, побежала к нему на квартиру. Да? Мы здесь по-быстрому никак пройти не сможем. Ладно. И уже, возможно, разговаривая с ней на квартире, мы наконец выясним пароль. Ну, либо, по крайней мере, может, мы получим от нее дополнительные подсказки, где этот пароль можно искать. Нет, нет, не сюда. Ну-ка.
Подожди, а мы ж с этой стороны-то, наверное, не залезем, да? I couldn't open the door. It was locked. А почему не залезем? Залезем. Или не залезем? Подожди. Угу. Так, а наш, наверное, в квартиру-то не может зайти? Или может? Если мы сейчас к двери подойдем, она будет стучать в дверь. The door was securely locked. Так, я не знаю, я смогу там перелезть? Нет, я через комнату перелезть не смогу. То есть вот мне сейчас придется опять слезать и заходить через... Тут, конечно, кругали нарезать мне не нравится, но что поделать, что поделать. И где она у нас? Так. Так, слушай, она сюда не пришла к квартире, что самое интересное. Она просто убежала. Вот это прикол. The door was securely locked. Она просто убежала и все. И с концами. The door was locked. Так. Я так надеялся, что через нее мы узнаем пароль сейфу, но что-то пока не это. Уж с охранницей надо поговорить, она скажет, куда-то побежала. Ну, не с этой вот, которая подметает, а с той, которая за парковкой наблюдает. И с этой можно еще потрепаться, попробовать. Bonjour, madame. You again, huh? Can't you see I'm busy? Thanks for your help. Goodbye. Au revoir. Так. Ревуар, так. Или с пацаном даже может поболтать. Пацан, что-нибудь новое скажешь, нет? Hi. Well, hi there, beautiful. I'd love to hang out with you, but I have work to do. Easy come, easy go. See you around, baby. Угу. Ерунда. Так, ладно. Бежали, побежали. Интересно, она свалила. Так, давайте здесь мы сохранимся. Сейчас сделаем стандартные двухминутные на похлебнуть водички и после этого продолжим.
Продолжаем. Так, чё? А, мы же хотели... Или мы с ней уже говорили, подожди. Bonjour. Yes. Замечательно. Thanks for your help. Goodbye. Да. Одна убежала. Что еще делать? То есть пока непонятно. Понятно, что нужно узнать пароль от сейфа, но пока непонятно, как его узнать. Так, пацан, ты где? Подожди, пацан исчез, или он? Где он есть? Здорово, пацан. А ну-ка, если попробовать... Пацан... То есть предметы, я так понимаю, в принципе, можно применять на персонажах, да? Но... При этом... Так. Подожди, а раньше же мы сюда, когда... Помните, мы когда пытались сюда раньше пройти, у нас этот было, типа, я хочу покинуть... Опа, Доберман прибежал. Это что-то новенькое. То есть мы реально, когда с вами раньше здесь пытались пройти, она просто уходила с территории, а теперь мы смогли сюда пройти. Может, сюда девчонка убежала, поэтому мы теперь сюда можем пройти. Смотри, здесь можно осмотреться. It was just a trash can. I had to look anywhere I could think of for clues. But there was nothing in that trash can. Угу. Контейнер она даже смотреть не хочет. Так, это что за дверь? I couldn't open the door. It was locked. Дверь закрыта. Так. Доберман куда-то убежал. О, смотри, здесь тачка стоит. Даже это где мы вышли? Смотри, это набережная. Ну, учитывая, что мы в Париже, я думаю, что это река Сена. Стоят машины. Вон Доберман бегает. Вон Эйфелева башня. Так. Туда, наверное, нас не пустят, да? Подожди, серьезно? I considered leaving the area. Ага. Не-не-не, подожди, уезжать пока не надо, Нико, не надо. But decided to remain here. Угу. Так, слушайте, а зачем же нас тогда сюда пустили, на эту территорию? Ну, я не спорю, что вид здесь красивый, но нас же не ради видов сюда пустили. Может, девчонка это где-то здесь все-таки торчит? Ну-ка. Потому что я точно помню, что мы с вами прямо рядом с этим знаком раньше, когда пытались зайти, да можно даже стрим отмотать и посмотреть, там она сразу уходила. А теперь мы как бы попали на новую территорию. I couldn't open the door. Так. Ну, что-то девчонки не видать, кстати. Только Доберман где-то бегает. Ага, мы вышли. Все, я понял. Мы вышли. Блин, а что же делать-то дальше? Девчонки я там не нашел. С собакой, кстати, кнопка действия тоже была неактивна. Давайте, что ли... Так. Давайте, может, парик осмотрим. The label inside had been cut out. The killer had covered her tracks. Almost. There were a few strands of blonde hair inside. So the woman I'm after really has blonde hair, not black. Угу. Ну, в принципе, да, вспомните, что в первой части как раз вот тоже девушка, которая была похожа на Нико, и представилась ее племянницей, по-моему, или сестрой, кузиной, вот, цветочницей представилась. Она, говорит, да, говорит, она очень похожа, говорит, была на вас, ну, это она с Нико, когда разговаривала, цветочница, только у нее были светлые волосы, это, походу, она и есть, но
ни в первой, ни во второй части мы, в принципе, об этой девчонке никаких упоминаний-то и не встречали, кроме вот одного, когда она под видом, так скажем, кузины Нико или племянницы, я точно не помню, подкинула ей в квартиру жучок. Вот. Единственное, что мы можем предполагать, что она связана с тамплиерами. С неотамплиерами. Вот. Так, ладно. Ну, может, кстати, сейчас... Bonjour. Yes. Опа! А вот и новая тема для разговора. Did you see a blonde woman running by here earlier? Yes. Around your size, good build, muscle tone, shoe size 3, maybe 4, and I think not French. That's amazing. No, not amazing. Just good training. Training? I'm sorry. I'm not at liberty to tell you anything more. Thanks for your help. Goodbye. Так, давайте теперь попробуем это. Как называют? С пацаном еще раз поговорить. Может, он про блондинку что-нибудь расскажет. Где пацан-то? А, вот и пацан. Ну-ка, стой, пацан. Hi. Well, hi there, beautiful. The woman I'm looking for is a Me too. You're a funny guy. Hey, I am too, please. But seriously, didn't you say you are looking for a woman with dark hair? Did I? You've got me all confused now. I know, I have that effect on women. I haven't seen any women running around. Most babes tend to stop when they see how I can handle a board. Ладно. Thanks for your help. Ценная- Goodbye. Ценной информации он нам не дал. Ладно, пойдем еще с той бывшей танцовщицей Мулин Руж поговорим. Bonjour, madame. You again, huh? Can't you see I'm busy? Угу. Have you seen a young blonde woman by any chance? I certainly have. Skinny looking. Thanks. Which way did she go? She got into a sports car and drove off. Do you happen to know the make of car? What do you take me for? Some kind of mechanic? You'll have to ask someone else. Ага, теперь не исключено, что появится тема про спортивную Just one машину. thing. Your husband, Alphonse, is he around? No. I thought perhaps he might have seen something. It's unlikely. Why? He left me 20 years ago. Ran away. With a singer? That's amazing. Lucky guess. Thanks for your help. Goodbye. Au revoir. Угу. Теперь мы знаем, что она на спортивной машине свалила. Но это нас не приблизило ни на йоту к тому, чтобы узнать код от сейфа. Вот серьезно. Код от сейфа мы до сих пор не знаем, от слова совсем. Hi. Well, hi there, beautiful. Спортивная машина. Don't suppose you saw a sports car in the area earlier? The red E-type Jag, you mean? Yes. Why did you notice it? I used to run one a little... Did you happen to get the registration number? Hey, there's only one set of numbers I like. And I'm not talking shoe size, huh? Thanks. Anyway. I hope you catch the killer. I will. Угу. То есть теперь мы уже знаем, что это Ягуар. Well, I'd better get back to my investigating. Woman's work is never done, huh? Так, подожди, вот пароль. Единственное, что до сих пор непонятно, что с паролем. Слушай, а может быть, что-то в инвентаре я не осматривал? Газету я осматривал, насколько помню. It was the front sheet of an old newspaper. The paper had more stories about strange weather around the world. It was the casing from one of the bullets the woman had fired. I figured it could help in some way. It was the card I'd found on the dead guy. His phone number was 01237480. Так, блокнот. Видела киллера. Так.
Возле квартиры хакера я нашла дорогой парик. Под половицами уверенно спрятан маленький сейф. Изнутри к парику прилипли светлые волосы. На самом деле киллерша блондинка. Старуха с метлой видела, как киллерша запрыгнула в спортивную машину. Парнишка со скейтом говорит, что машина это красный Ягуар E-Type. Так. Все. Так, ладно. Но к паролю нас это не приблизило. Может, мы потом действительно этот пароль узнаем? Так потом полиция уже приедет. Кстати, странно, что их до сих пор никто не вызвал. Bonjour. Yes? Автомобиль. Did you see the E-Type Jag that was in the area earlier? Yes. I believe it belonged to the killer. And they say crime doesn't pay. What can you tell me about it? It was parked illegally. I gave it a ticket. Great. Do you have the registration? Here it is. 451 CAC 75. Merci. Can you tell me anything else about the car? You know, there was some kind of mask on the... Mask? You mean like a child's mask? No, an old mask. The kind they wear in a theater. Merci, madame. You've been a great help. It is but a courtesy from one professional to another. Of course. А, кстати, полиция. Sounds like the police are on their way. I would appreciate it if you kept our little conversation to yourself. Of course. I wouldn't want to blow your cover. Exactly. By the way, just who do you work? Can I trust you? Of course. One day soon, the aliens will land. We are preparing to fight them. You may join us if you wish. That's very kind of you. But I have to go now. Au revoir. Так, ладно. Бой полицейских сирен. Но мы его слышали. Ага, вот это попа. What's going on? There has been a murder. We are questioning everyone in there. What is your name? Nicole Collard. It's her, all right. Please come with us. Так. Короче, сейф нам так и не дали открыть. And this is... Come on, speak up. Nicole Collard. Aha! The woman he had arranged to meet. She's a tough one, I think, sir. Like me to loosen her tongue a little. Not quite yet. Your identity card, please. My press card. A journalist. Typical. You have a problem with journalists? Only the spineless, lying, interfering variety. Looks like I'm in trouble then. She's the murderer, monsieur! Lock her up before she kills us all! Control yourself, madame. I'm conducting an investigation here. And we're getting on so well. How did you know the dead man? He contacted me through my paper. He wanted to meet. Why? Some nonsense about the end of the world. Why did you kill him? I didn't. But you admit you were here. He was already dead when I arrived. I broke in through the bedroom window. The killer was still here. And? We fought through there, in the kitchen. Then she ran off down the fire escape and I lost her. There are certainly signs of a struggle. Inspector. Oui? Ага, теперь можно с ним будет поболтать. Ладно. Только сейф они сейчас изымут, и мы его уже не откроем. Так. Давайте вначале про этого товарища побеседуем. Have you any idea why he was killed? None at all. Perhaps it was to stop him talking to me. Not everybody rates journalists so highly, mademoiselle. How did you know Vernon was due to meet me? Your message on the answer phone. Так. Here's the wig the killer wore. I'll take that as evidence. Where did you find it?
Over the wall at the back of the apartment. Oh, I see. How terrible. You've been framed. Correct, Inspector. She's the killer! The woman I fought was really a blonde. The neighbor said she had dark hair. I've already given you... For what it's worth. Ты чё, тупой? I've got the number of the killer's car. My, you are being helpful. Are you quite sure you're a journalist? Do you want the number or not? Very well. 451 CAC 75. Thanks. Am I free to go? Don't let her get away! The evidence is clear enough. I'm placing you under arrest, Mademoiselle Collard. Officer, take her away. With pleasure, sir. Так, ну сейф мы не открыли. И, возможно, уже не откроем. Ну ладно. О! Без долгих предисловий действие переносится к Джорджу. А это значит, что надо бы сохраниться. Из Парижа переносимся в Конго. Притом в мгновение ока. Так. Что тут есть? Huh? Can you hear me? Can you speak? Who? Chum. Yeah? Chum. That's okay. I'm your chum. Danger. What? The world is in danger. Susaro. Who's Susaro? Just a few more seconds and he could have told me so much. Poor guy. Whoever he was dead all right. This was the kind of job I could do with my eyes shut. In fact, that's normally how I did it. All I found was his ID. Cholmondeley, the guy I was supposed to meet. Удостоверение. The ID card belonged to the dead inventor Cholmondeley. Так, а мы пришли... Отсюда же мы, наверное, пришли, да? Вот с этого. Да, отсюда мы пришли, ладно. It was like a giant omega, and in the center, some kind of slot. Nothing happened. The workbench was a mess. But I hadn't flown halfway around the world to critique someone's housekeeping. In amongst the junk was a postcard, all the way from England, someplace called Glastonbury. It was signed Bruno. A second look turned up a magnifying glass. Suddenly I was 5 years old and back in California, setting fire to my father's sun hat. There was nothing else of interest. A couple of packing cases. Someone was obviously in a hurry to leave. They'd been packed in a rush. There was nothing inside it that was any use to me. The magnifying glass was a real beauty. Открытка из Гластонберри. The postcard showed a picture of a quaint English village. On the back was a message, "Have had to leave Paris in a hurry."
Suggest you do the same. Cesaro is on to you. Your friend, Bruno. The postmark showed that it had been sent from a place called Glastonbury. Ясно. Так. Ящик можно двинуть, это понятно. Terrific. A door with no hand. Больше на лифт похоже. I couldn't figure out how to open the door. Так, пока осматриваемся. The old pressure pad trick, eh? Понятно. Теперь понятно, куда двигать ящик. Так. Что здесь еще? It certainly didn't look comfortable. Now wasn't the time for a nap. Ведь не время спать. Ладно, давайте двигать ящик. Или может попытаться эту визитку в прорезь запихнуть? В смысле, открытку? There wasn't a reason to try that. That wouldn't work. Понятно. Эй, немножко назад. Это рычаг кто-то выдрал. There was some kind of housing on the wall, and in the center was a hole. I stuck my finger in the hole. Nothing happened. Так, какие-то машины, агрегаты, электричество. Так, туда мы не можем подпрыгнуть, ладно. Это электромашины здесь. Сейчас посмотрим, что еще здесь есть. Gas cylinders. Свои баллоны. The cylinders were connected to the inventor's machine. Вот так, здесь чего? Wow. So the guy actually built the thing. I wondered if I could get it to work. The machine spluttered like an engine starved of fuel. The lever was somehow connected to the gas cylinders. Whoa! Вот тебе и вечный двигатель. It attracted some attention. Question was, good guys or bad guys? Набрать ничего нельзя из обломков. Totally trashed. It was now broken beyond repair. Ну, рычаг, кстати говоря. I took the lever. Так, дверь закрыта. The windows were too small to escape through. Somehow, I guess this wasn't the local hockey team. My dear friends, calm down, calm down. Your irrational fear of the temple is becoming tiresome. Not the temple, monsieur. It is the gods inside it. You have angered them.
This is an evil place. We are all going to be killed. How awfully prescient of you, my dear boy. The sooner your colleagues check out the crashed plane, the sooner we shall go. Yes, Monsieur Cesaro. Cesaro? So, this was Cesaro. Да, это и был Сузаро. The door was locked from the other side. I was gonna have to find another way out. Так, ладно, пойдем. The rod looked about the right size to fit the hole. Cool! It fits! И чё? Это изменилось? Подожди. Эта штука не открылась. Это точно. It was like a giant omega, and in the center some kind of slot. Так. Что я вообще сделал, нажав рычаг? Его можно, кстати, забрать обратно. Ну-ка. Ничего не происходит. I removed the rod from the hole in the wall. Ничего не произошло, как по мне. Вот мы подергали. Well, that wasn't very realistic. Угу. А зачем мы вставляли рычаг и дергали его? Что-то здесь поменялось. А, подожди. Ну, в теории, да, кстати говоря. Ну-ка, если мы сейчас ящик отодвинем, дверь закроется. А, дверь не закрылась, отлично. Вот за этим это, похоже, и нужно было. Так. There was a bird's nest up on a small ledge, but it was out of reach. Mm-hmm. That did the trick. Правда, непонятно, зачем нам птичье гнездо. The bird nest was as dry as tinder. Ага, как I'd щепки. already checked for spiders. Джорджу все достается по этим, по уступам прыгать. Нико хотя бы по городу походила. Так.
О. Out of the corner of my eye, I caught sight of a familiar shape. Harry had made it after all. Так, ладно. It was a statue carved from stone. The back had been hollowed out. Inside were the remnants of a fire. It was full of charred wood. I didn't want to move it. Можно туда закинуть сразу гнездо? This was my kindling. Это понятно, что это отвлекающий маневр. И сюда еще пиво. Ну, пиво, оно вроде не горит особо, оно слабое в этом плане. Может, просто лупу тогда? Look, monsieur. The evil! It is come! Ну ты молодец, Джо. Ah! Ouch! Oh! Oh! George! Quickly! Over here! Imbeciles! It's a trick! Get back here now! Kill them! Come on, Harry. We gotta get out of here. Way ahead of you, mate. Go, go, go! As the lunatic Aussie saved my life, I was certain of one thing. I wasn't going back to the office in Idaho. I'd had my fill of patents. Nope. I was going to England to find the mysterious Bruno. Glastonbury, England. Home to more legends and mystical baloney than you could wave a wand at. Вот мы уже Joseph и of в Англии. Arimathea was supposed to have traveled here from the Holy Land. And he didn't do it to buy an overpriced crystal. Somewhere in amongst all this New Age hokum was a guy called Bruno. And I was going to... Угу. Так, ясно. Мы прибыли в Англию, в Гластонберри. Так, сохранимся. Отлично. Вот и Джордж по городу немножко побегает. I wasn't leaving until I'd finished what I'd come here to do. Ну, это понятно. Это мужичок идет, давай с ним поболтаем. Здорово. Good morning. Oh, that's easy for you to say, isn't it? Well, yeah, isn't it? No, sir, it is not. What's so bad about it, if you don't mind me asking? You wouldn't understand. I might. Not possible, sir. Unless you're a father, and you're not, are you? Well, no, but how did you know? Look at you. Callow face, unfurrowed brow, air of profound optimism. Mm-hmm. So just what is it that only a father would understand? I could tell you, but you wouldn't comprehend. Try me. I kept sea monkeys once. I mean, how different could it be? Very well. Are you aware of the annual Glastonbury Popular Music Festival? The Glastonbury Popular Music Festival? That's one of the most popular music festivals on the Popular Music Festival calendar. My daughter, Melissa, attended it this year. Against my wishes, of course. You're not a fan, huh? My dear boy,
joining a throng of gyrating in a mindless, hypnotic trance to music which turns their hearts into yo-yos, all the while feasting on hippie fast food, strange alcoholic concoction, and mind-bending hallucinogenic substances is not my idea of fun! Whoa, bring it on. I beg you. I said, did your daughter enjoy it? She didn't come. Ah, have you told the police? This isn't a job for the police. Melissa called me to say she wouldn't be coming home. She called from a Glastonbury number. She's still here somewhere. And if she's taken up with someone, well, I've got my Purdy in the Land Rover. Purdy? 12-bore, double-barrel, vermin for the extermination of... Так, ясно, Джордж. My name's George Stobart. A Yankee? Colonel Buckley. Rutland Lancers, 3rd Battalion, retired. You know, I had a feeling you might be a soldier. Can take the fella out of the army, can't take the army out of the fella, eh? It could have been that. It might also have been the aura of latent violence that surrounded him. Так, открытка из Гластонберри. Recognize this? Glastonbury Tor. What do you know about the Tor? Good place to deploy artillery. Right. Okay, thanks. Удостоверение Холманделя. Does this ID card mean anything to you? It's not yours. Never seen the chap. Did you find it? Yeah. Then you should hand it in at the police station. Так, все, поболтали. С первым местным, ну как местным, он тоже сюда приехал дочку свою искать, которая в загул ушла. Так. У нас что? Hello? Anybody home? The place looked empty. Понятно, никого нет дома. Так. Пу-пу-пу-пу. Оп. Опа. Подожди. Oh, hey. I'm back. А, то есть мы типа это... Я понял. No buskers, circulars, hawkers. I thought I'd leave them alone. Угу. I guessed that being the middle of the morning, most people were at work. Так, ладно. Короче, я вернулся в начало улицы. Зайдя в переулок. Так, тут что такое вообще? Космик Фейри. Космическая феерия? Что это такое? The store was called the Cosmic My mind boggled. Ну, там не фейри, а феери. Ну, короче, есть фея, оно по-другому пишется. Оно пишется фейри, так же, как фейри тейл, сказка. То есть тейл история, фейри фея. Но здесь именно феерия написано. Фейри, а не через Y фейри. То есть они произносятся похоже, эти слова, но здесь все-таки феерия, а не космическая фея. Так. О, сюда можно зайти, кстати. Динь-дон. Здесь хиппи какой-то. These were the kind of books that sat and glowered at you. Casting the runes. The real Eltdown shards. Karnaki, the ghost finder. Even the air felt cold near. Mm-hmm. I didn't want any of the books. Not my idea of a holiday read. Inside the case was a star-shaped gizmo.
The little card by it said Elder Sign, guaranteed proof against elder gods and outer entities. Could have used that a few years ago. I thought the star was cute, but I didn't really need it. Так, что у нас здесь? Miss Granger's perfect potions. Love potions, money potions, potions to make you taller. There was something in the small print. Granger Publications cannot take responsibility for side effects or failures in primary potion effects. Guess even witches fear the wrath of the litigation lawyer. Угу. Как взять это можно? I didn't want the chart. Так, дальше что у нас тут? Так, можно еще сюда пройти. Ого! On the wall was a chart telling me everything I ever wanted to know about pentacles. It could have been a lot shorter and done the same job. I didn't want to take the chart. Угу. The display was covered in creepy little booklets. The Rosicrucians in reality TV. The Aleister Crowley cookbook. Conversational Enochian, and behind each title, a sad writer on a royalty deal. I didn't want any of the creepy little booklets. Угу. Вот здесь типа... Hey! Customers are not allowed upstairs! Right. Enchanted Avalon, Lays of a Mystical Age. Well, this looked like big fun. Ah, you found my little... I guess for an oeuvre, it is quite... What do you mean? It's a book of poetry. It could be any size. Nice cover. Thank you. My choice, actually. I self-publish. The big publishers just don't understand spirituality. What's the deal with the coins? Joseph of Arimathea bringing the Holy Grail here. Arthur and Guinevere being buried here. And, of course, St. Michael defeating the dragon on the tour. Each silver coin commemorates an event in Glastonbury's history. History? Sounded more like folklore to me. Silver, you say? Well, silver-plated. I have a dear friend who does them for me. Mm-hmm. For there was lightning in my blood, my dark Morgana, my own Morgana. Oh, there was lightning in my blood. Red lightning lightened through my blood, my dark Morgana. What do you think? Pretty good. Yes, I was rather pleased with it myself. Да. The guy looked like the world's uptightest hippie. Mm-mm. Hi, my name's George Stobart. Welcome to the Cosmic Fairy. I am Tristram Hillage, the proprietor. May I help you? Так. I hope so. Have you ever seen the guy on this card before? No, I haven't. Do you stock these postcards? Yes, one of our exclusive bestsellers. Do you supply any of the other shops with these? No, that's what exclusive means. Really? I never knew that. Evidently. How else may I illuminate your path? Does the name Bruno mean anything to you? Bruno. Really? Yes, really. You sure? Of course I'm sure. I've never even met anyone called Bruno. You seem very positive. His tone made me immediately suspicious. Mm-hmm.
I guess Glastonbury's a pretty mystical place. Almost too mystical to bear. Joseph of Arimathea journeyed here. Yeah? The tale of King Arthur, Guinevere and Excalibur finishes here. Wow. And the Tor, that big hill, is the gateway to Avalon, the land of fairy. We also get crop circles, UFO sightings. Is that everything? Well, then there's the ghosts, hellhounds, spectral lights. Okay, it's mystical already. Так. How's business? Rather good, actually. Seems quiet. You just missed the rush. What kind of people shop in a place like this anyway? People with open minds. Do you keep your mind open to new possibilities? Oh, constantly. Some of the things I'd seen, I'd be a fool not to. Мгм. Something tells me you're not on the level. Who is Bruno? Where can I find him? Скрипят половицы наверху. I don't know who you're talking about. Now get out of my shop, you annoying man. Oh, I'll get out, once you've answered a few questions. Oh, God. You're not a tax inspector, are you? Hell no. I may be a lawyer, but I still got a few shreds of pride left. Are you going to tell me who Bruno is or not? Not. Don't forget, you're dealing with a lawyer here. An American lawyer. I can't see our local Bobby being impressed. This guy was going to be a tougher nut to crack than I thought. Что это за ухо появилось? А, звуки. Hey, there's someone moving around. Nonsense. It's just an old building. You must think I'm pretty stupid. Bruno's upstairs. No, he's not. I'll give you one last chance to come clean. Get lost. I was getting nowhere. This was why I was in patents and not criminal law. Так, давайте сохранимся. Здесь что-то попахивает уже интересной ситуацией. Так, здесь можно... Hey! Customers are not allowed upstairs. Я так надеялся. Right. Что же мне сделать? Надо сотворить, чтобы он отвлекся, я так понимаю. The stand contained postcards, pictures of local beauty spots, the usual. And suddenly, there it was. A stack of cards just like the one I'd found in the Congo. I was on the right trail. Это, конечно, круто. I hadn't come here to send postcards. Мы шли по правильному следу. Ну, что надо сделать? Ух ты. Здесь еще что-то есть интересное. Угу. Так, ну звезду мы уже смотрели. Так, что бы нам с ним сделать-то, а? То есть наверх он нас не пускает. Даже когда мы пытаемся красться, это бесполезно. То есть вот. Даже я могу вот сюда зайти. Типа, шел нормально. И будь здоров. Ой. Да. Так. Шел нормально, потом оп. Hey! Даже в Customers режиме... are not allowed upstairs. Даже в режиме приседания наверх Right. он нас не пускает.
Слушайте, играется-то, в принципе, если откинуть неудобное управление, в принципе, играется довольно интересно. Я не скажу, что эта часть переплюнет первую и вторую части, но как продолжение, притом еще впервые студия в этой игре попробовала себя в 3D графике, имеет место быть очень даже. Управление, да, непривычное. Но опять же говорю, если бы оно здесь, как изначально предполагалось, ведь игра портирована с консоли, если бы здесь игра все-таки поддерживала геймпад адекватно, да, то с геймпада, я думаю, это было бы вполне себе удобно. Ну, с клавомыши тоже можно играть, но местами неудобно. Ну, лично мне, может быть, тот человек, который всегда играет с клавомыши. Да, здесь, кстати, мыши-то и нет, здесь склавы, исключительно склавы. Так, а что же сделать-то с тобой, Hi чувак? again. Ага, с ним больше не о чем поговорить. Можно, конечно, попытаться того полковника отставного помочь нам, попросить, чтобы он отвлек этого продавца. Но это как бы не факт, что получится. Здесь что у нас такое? Anybody home? Давай сейчас с полковником попробуем еще раз поговорить. Hello again. That's an interesting shop. The Cosmic Fairy. Place is full of woolly-minded liberals and frou-frou socialists. So I guess you won't be opening a charge account there. Don't be fatuous, but I've got my eye on the place. That Hillage fellow is up to something. Mm-hmm. What do you think goes on in there? I've been asking around. He used to rent his spare room out. Claims it's empty now. But I've seen a light on him there after he's gone home. Maybe the little people are having a poker game. He's harboring somebody. I bet my wife on it. I'd even bet the dog on it. Так, и все, да? Помогать он мне не хочет. Па-па-па-па-пам. Помогать он мне не хочет. Так, что же сделать? Что-то еще глянуть. А, нет, там это звезда. Ну-ка. I hadn't come here to send postcards. Hi again. Так, что у меня в инвентаре? Да, дай ему трубкой по башке. Так, у нас этот а-ля рычаг, лупа, открытка, удостоверение покойного Холмандели, открывашка и блокнот. В блокноте. Умирающий предупредил меня о человеке по имени Сусаро. Я нашел удостоверение личности погибшего. Это Холмандели, человек, с которым я должен был встретиться. На одной из стен пещеры знак Омега. Холмандели все-таки получил открытку от Бруно из Гластонберри. Я ушел от людей Сусаро. Теперь я должен найти Бруно в Гластонберри. Открытки в космической фее такие же, как та, что я нашел в Конго. Так, может, открытку надо было кому-то показать? Нет, с этим мы уже говорили на тему открыток. Ну, а полковнику, чем мы покажем эту открытку и что с того? Интересно, интересно.
Понятно, что нам каким-то образом надо попасть наверх, но он нас туда не пускает. Hey! Customers are not allowed upstairs! Right. Калисты. Как же быть, как же быть? И полковник нам не хочет помогать, да? Он хочет помогать. Ладно, будем разбираться. Мне кажется, в магазине мы вряд ли что-то еще сделаем. Пока. Даже я не ту кнопку нажал. Так. Так, полковник ходит. О, еще что-то. Зейзис киоск. Что такое? Зейзис киоск. The place was called Zazi's Kiosk. Я еще не до конца территории, оказывается, пробежал. Это прикол. О! Hi, I'm... Nobody tell me. Me a Madam Zazie. Me know all. And me see all. Sit down, you. You have traveled far? Oh, sure. Like my accent was local? You come for the truth? And another no-brainer. Probably me can illuminate your darkness. Sure. Put a light on. It is kind of gloomy in here. Так. С ней, значит, можно болтать. Ладно, давайте с ней переговорим. What do you make of that guy pacing up and down the street? His aura glow red with anger. Kinda matches his nose, then. Him a lost something dear from himself, and him can't do nothing to prevent it. Well, we all have to let go sometime. Так. What do you know about that shop, the Cosmic Fairy? Them sell candle, incense, But the owner, Tristan Hillich, oh, me know him, oh. There is anxiety in his aura. Got his Carmen a twist, huh? Just trying to lighten the atmosphere. Мадам Зази. How long have you lived in Glastonbury? Long time. The toad generate wave of positive energy. And tourist revenue. A girl can't live on good vibrations alone, huh? Открытка из Гластонберри. Recognize this postcard? It is the tour. These are perceived. Yeah, that was where it was bought. I need to find out about who sent it, though. Give it to me now. What? Why? Sometime there is psychic traces. Ew. Me may be able to read the traces left by this Bruno when he wrote upon it. Aren't we forgetting something? Please? You must cross my palm with silver. Oh, right, sure. Okay, I got a credit card here somewhere. Me no know except credit card, you know. I've got some euros, I think.
Me no take euros. How about doubloons? Gold ingots? A barter stick? It's only silver me accept, you know. Замечательно. Мы теперь будем что-то серебряное искать, чтобы с ней расплатиться. Чтобы она нам по открытке сказала, как выглядит Бруно, ну или что-то в этом роде. Понятно. У нас появилась новая цель. Так, вот там, смотрите, кто-то сидит на лавочке еще. Что это у нас? There was a guy outside the bar. А, это бар у нас. He looked like he'd failed an audition for our man in Havana. Hi, my name's Stobart. George Stobart. How fascinating. 2 T's and 2 B's. You'd be amazed how many people get it wrong. Nothing amazes me these days. Eamon O'Mara. You're Irish. No, I'm from Hawaii. The Maui O'Maras. You're not from Hawaii. No, I'm not. I lied. Very astute of you to see through it. You clearly have a lucid and highly rational cognitive process. So what do you want, Mr. Stobart? You sightseeing? I'm researching. Outside a pub? I'm researching the alacrity with which this place opens. In a civilized society, a man should be able to get a drink at this hour. It's 10 o'clock in the morning. Precisely. You can't need a drink that much, can you? Now that's a complicated question. Let's discuss it over... It's too early for me. Very wise. I'll be rattled before me time. Me liver riddled with the cirrhosis. Rattled and riddled. Well. So, what do you do? Good morning. I'm Eamon O'Mara, and today I'm in the enchanting town of Glastonbury. I'm sorry, I have no idea what you're talking about. Of course you haven't. Now wait a minute. I'm here as a professional media Irishman researching my new BBC programme. Oh, you're putting together a TV show? Bingo! Give the man a figurative coconut. I visit villages, interview the local characters, sample the local cuisine. What's the show called? Up Your Alley with Eamon. Nice. And you're doing this place next? That's that finely tuned cognitive process of yours in action again, isn't it? Have you seen that guy walking up and down? The army type? Kind of Englishman I'm allergic to. Oh? Why's that? Well, if you have a couple of 100 years, I'll explain it to you. I'm worried he might be out to kill someone. Now you're beginning to understand my allergy. Does this ID card mean anything to you? It's an unflattering photo. Doesn't look anything like you. That isn't me. No, didn't think so. You're one of those godforsaken photogenic types, aren't you? And no, it doesn't mean anything to me. How did you get into television? By accident. I was doing a reading at a bookshop in London. This wild-eyed BBC producer wanders in, points at me like I'm the second coming, and says, "You'll do, you'll do." Does this postcard mean anything to you? No, should it? I guess not. It was a long shot. Who's Bruno? I wish I knew. Кто такой Бруно? Have you been in the fortune tellers over there? Now why would I do a thing like that? To talk to the fortune teller. Well, if I wanted my palm read, I'll get my head examined first.
You don't seem very open to suggestions for your program. I work best after a couple of stiff drinks. Have you been in that shop, the Cosmic Fairy? Oh yeah, always go there for me love beads. I was just asking. What do you think of the town? It's a theme park. So where'd the tourists go? I don't know, maybe it's out of season for hippies. Do you know much about this place? It's got half-decent pubs when they're open. Oh, I see. You want to know about the fairy stuff, don't you? Fairies? You see that hill? Yeah? Fairies guard King Arthur's sword Excalibur under that. Really? No. И весельчак прям. You're a writer? Wash your mouth out. I'm a poet. Poetry is a gift to the Irish from the gods themselves. Yeats, Wilde, Joyce. Bono. Don't push your luck. I may have the soul of a poet, but I've the fists of a welterweight. Так, ладно. Ну, он, кстати, хочет выпить, а у нас вроде бутылка пива сохранилась. Так, здесь у нас что? I tried to open the door, but it was securely locked. А выглядит как будто приоткрыто. Давай попробуем ему пивка предложить. А, подожди, у нас пивко вроде оставалось же. Ну все? Только открывашка осталась. Не, ну открывашка ему вряд ли пригодится, хотя попробовать можно. Не? Он же сказал вроде, что бар закрыт. I tried to open the door. Бар The door закрыт. was locked. It wasn't opening time yet. Так, короче, нам надо что-то найти серебряное для гадалки, чтобы с ней расплатиться. И тогда, возможно, она нам что-то расскажет про Бруно. Так, здесь выход. I да? wasn't leaving until I'd finished what I'd come here to do. Здесь очередной край локации. Ладно. Nobody was in. Or maybe they just didn't want to talk to me. Так, и что же нам? Думаю, надо сохраниться. Само собой. Сейчас один момент. В WhatsApp сообщение пришло. Угу. Так, ладненько. И что же нам делать? Опять с полковником поговорить? Может, какие новые темы с ним появились? О, полковник, иди разгони этого черта в магазине. Hello again. Ага, Аймона Мара. That guy over there looks suspicious to me. There. I've seen suspicious, and he isn't it. Oh, so what does suspicious look like? Take a glance in the mirror sometime, young fella.
There's a fortune teller up the street. Maybe you could ask her to help you. How so? Well, you know, she could look in the crystal ball and maybe she... Or, tea leaves. She could read tea leaves. Or tarot cards. They got, like, cool little pictures. You're a rum sort of a fella, aren't you? Так. Пользы нам это не принесло. Это мы вот шляемся, а все никак не продвигаемся. Не, ну может, конечно, и продвигаемся. Просто мне так не кажется, что мы с вами продвигаемся. Мы просто ходим, говорим, ну, гадалку нашли, да. Ну, надо теперь что-то серебряное найти для нее. Hi again. What do you make of that fortune teller? Madame Zazie, very traditional. Crystal ball, tea leaves, tarot, the usual. Поэтический сборник с монетами. You say you had trouble getting this published? Publishers! Ha! Philistines, the lot of them. What you need is to raise your profile. Advertise, you mean? Oh, I can't afford that. How about a little spot on the BBC? Eamon O'Mara's new show? That would be marvelous. Oh, but impossible, of course. Ah, don't worry. Eamon and I go, way, way back. At least 5 minutes. Want me to have a word with him? He's right here in Glastonbury. Would you do that? Oh, thanks. Thanks awfully. I'll need to show him some of your work. Yes, of course. Here, take a copy. I'm sure he'll love your stuff. Угу. Мы взяли книгу. Как я понял. Так, сейчас выходим. Так, что там за книгу мы взяли? Посмотреть. Enchanted Avalon, Lays of a Mystical Age. The book of poems was by the guy in the Cosmic Fairy. There were silver coins laminated into the cover. Ага, в обложку заламинированы серебряные монеты. О! Можно, кстати, с палкой совместить. Просто когда совместить нельзя, там иконка не появляется. Вот это вот совместить один предмет с другим, со стрелочкой обратной между кубиками. А когда она есть... Три серебряные монеты. The 3 commemorative coins had come from the poetry book. Ладно, пойдем. У нас есть теперь серебро, чтобы заплатить гадалке. Хотя, конечно, она сейчас может скажет, что 3 монеты мало. Иди ищи еще что-нибудь. Hi again. What do your powers tell you about that man outside the pub? Him come from across the sea. Him have strongly held opinions. Him seek knowledge, but not for himself. All that from your crystal ball? No, him just on the telly. That's Eamon O'Mara. Mm-hmm. Here, let me cross your palm with silver. Have a look at this postcard, please. Ooh. Ah. I see a man. Well, that narrows it down. A man. Bruno, fleeing from danger. Him nearby, and yet... There was nothing she couldn't have picked up from reading the card itself. No, the psychic imprint is too faint. Too many others have handled this card.
Your own imprint is much more distinct. Oh? You'll be going on a long journey. Terrific. Am I going to come back? Perhaps, perhaps not. I need something much more personal to this Bruno if you want a better reading. Две серебряные монеты. Okay, let me cross your palm with silver. Again. Так, открытка. Не стоило? Ну ладно уже. Want to get psychic with this? Ooh. Ah. What is it? Skin like bone. Eye black. Empty. The fierce of... No! Take it back! Okay, okay. What's happening? I saw some without compassion. A man without no soul. Zazie had already read the ID card once, and judging from her, wouldn't be happy about looking at it again. Ладно. Теперь нам надо вещь. А вещь Бруно, скорее всего, наверху в магазине. А как нам попасть наверх в магазин? Нам нужно как-то продавца оттуда вытянуть. Хотя, возможно, если мы вернем сейчас ему его книгу, из которой пропали монеты, может, он за нами погонит? Не, ну это было бы, наверное, с одной стороны, слишком невероятно, с другой стороны, довольно просто. Так, а что с тобой у нас? Hi, Eamon. The guy who runs the Cosmic Ferry might be ideal for your show. That old hippie. I've no time for the 60s. Caftans stink. Timothy Leary was a turn-off, and I'd rather listen to The Clash than the Beatles any day. I thought you wanted to talk to eccentric characters. Hippies aren't eccentric. They're pathetic. I think this guy's got something. Take a read. Enchanted Avalon. Lays of a mystical age. Oh, just what I needed. No, read some. You won't be disappointed. If you say so. For there is lightning in my blood, my dark Morgana, my own Morgana. It's not bad, is it? No, it isn't. Oh, there was lightning in my blood, red lightning, lighting through my blood. That's beautiful. It is that, just as beautiful as when James Clarence Mangan wrote it about his Rosaline 180 years ago. What? Look at this. The fairies are a silent race, and pale as lily flowers to see. That's Samuel Ferguson. Shameless. Absolutely bloody shameless. Darley, Griffin, Aubrey bloody de Vere. Does his thievery know no bound? Well, he's stolen it all? Every word. Oh, get this. The author reserves the right to be identified as the creator of this work. The grave robbing little toe rag. I'll have him. Угу. Это нам на руку будет. Good morrow, fair traveller. How may I help you? To the island valley of Avilion, where falls not hail, or rain, or any snow, nor ever wind blows loudly, but it... I beg your pardon? Deep-meadowed, happy fair, with orchard lawns and bowery hollows, crowned with summer sea.
That's good. That's very good. Of course it's good. It's Tennyson, you tofu-chewing twit. From his mort to Arthur. Not the Thomas Mallory one, but we won't hold that against him. Now, do you recall King Mark of Cornwall in that tale? I've read Mallory, yes. You'll recall Mark has a big downer on a knight called Tristram then. 'Cause Tristram took something that didn't belong to him. Oh, God. You mean Melissa? Look, I can explain. No, not Melissa, you idiot! Isolde! Now you've completely lost me. I'm talking theft and possession. Possession by the spirits of Mangan, Griffin and Devere among... Ah! Yes, 'Tis a miracle that you've channeled all these great talents into your little book. Just a shame that they ended up repeating themselves from their own published works. Word for bloody word! Wait! I can explain everything. Now, that was my line. Mm-hmm. It was also my cue to make a move. Good, you explain. And in return, I'll explain to you the theme of boxing in Irish literature. Так. Gosh! Hi! Sorry to just barge in here. I could have been getting undressed or... Guess we were just lucky then. or not. What's your name? George, what's yours? Melissa. Have you come to save me? Melissa? Melissa Butley? How did you know my name? Well, your dad's stamping up and down the street like Godzilla, except scarier. Daddy? Oh my God, he isn't. Oh my God, he is! Oh, he drives me absolutely potty. You have no idea. You know, you remind me of somebody, but I can't put my finger on who. Perhaps we were sweethearts in another age. You know, underneath that brash exterior, you're really rather my type. Полковник Батлер. About your dad. I say, you're not working for him, are you? No. Shame. I'd come home today if you were the pool boy. I guess your dad's just worried about you. Worried that I might have grown up? Well, he's too late. I have. And I rather like it. You got a boyfriend? You got a girlfriend? Well, not really. Interesting. So, you're on the run. Sort of. Your dad's a real ogre. Oh, he's a pussycat. Really? The frothing pit bull terrier type of pussycat. Mm-hmm. Have you seen anything weird while you've been in Glastonbury? Only the people who live here. There's a guy who does shows for the BBC in front of the pub. We don't do shows in Britain, George. We do programmes. Have you been to the fortune teller up the street? And what would she tell me? I'm going to meet a tall, dark man with a big moustache and a double-barreled shotgun. He hasn't really got a shotgun, has he? Of course. Daddy's old-fashioned like that. I do hope he doesn't kill Tristram. Hey, I know who you remind me of. Do you know a Lady Piermont? Aunt Clarissa? I should say so. Lovely old duck. How do you know her? Met her in Paris a few years back. On one of her man-trawling holidays, no doubt. I say, did you and Aunt Clarissa... No, not my type. No, you don't have that haunted look her conquests usually display.
Племянница леди Пьермонт, которая нам помогала попасть в номер, через который мы попадали в номер хана. Да, это было во времена первого сломанного меча. Точнее, во времена событий первой части сломанного меча. You recognize this? One of the tour postcards from downstairs, isn't it? It's what brought me here in the first place. Does the name Bruno mean anything? Oh, Tristram mentioned him. He used this room before me, you know. How do you know Tristram? I met him at the festival. Aha! He read me his poetry. You don't need to tell me the rest. Then he said I could come and stay with him. So I did. You poor kid. You and Tristram, is it serious? Tristram is one of a... In fact, when I think of him, I go... The poor woman had been duped by Tristram's lies. I couldn't let him mess up her life. And she was bound to find out sooner or later. Look, Melissa, you hardly know me, but some things are better coming from a stranger. Ooh, is that a promise? These poems, Tristram doesn't write them. They're all copies. Well, duh. Obviously. What? I knew that. What? You must think I'm totally dim. No, I just thought he'd tricked you, you know, put you under his spell. Oh, you're too sweet. George, are you I don't... You've come to save me, like a knight in armor. Well, that wasn't my original plan, but it became an option. Oh, I could kiss your... Hey, steady. Remember the Geneva Convention? Who needs it? I don't take prisoners. I bet. So, when did you find out about it? From day one. I wrote my thesis at Cambridge on Irish poets of the early 19th century. You're very gifted. Try me. Ha! And Tristram doesn't know. Did I know? Of course not. Why let a question of authorship get in the way of a good... Yes, why indeed. But all good things. With Daddy on the trail, I think I'd better split, anyway. Don't suppose you fancy a weekend in Acapulco? Jeez, I'd love to, but my Acapulco visa ran out just yesterday. What were you doing? Having a little conversation with Melissa. That's private up there. You had no right. Just like you had no right to be seducing that poor girl with stolen poetry. You had no right to interfere. She had a right to know. Oh, no. You haven't told her. You can't base a relationship on lies. I have to talk to her. I wouldn't advise it. She needs a little time to herself. Then I took more than a little pleasure knowing that he was the one who'd been duped. Так, подожди, но мы поболтали с Мелиссой, но не взяли, короче, ни одной вещи Бруно. Maybe I should march right outside and tell Melissa's dad about... Tell him that you've got her upstairs. Tell him that you've broken her heart. You wouldn't. But that poor, innocent kid. Think what it would do. He ought to know. Please. Oh, God, no, you wouldn't. He'll kill me. You're breaking my heart. On the other hand... Yes? You tell me what I want to know, and I forget about your house guest. Blackmail wasn't really my style. And suddenly, I wasn't so sure who was being duped anyway. Very well. Bruno. Now will you tell me about Bruno? Well, he was here, but he's gone. Upton went one night. Did he leave anything behind? He was in a hurry. He just grabbed his pathetic belongings, threw them in his bag, and... He must have left something. Nothing worth looking at, believe me. Letters, notes, a phone number? No. He took everything with him. Aha! So he did leave something. Well, yes. But what good is an old pair of pants to you? Pants? Give 'em to me. I found them in the laundry pile after he'd vamoosed. Did you examine them? No. What kind of a chap do you think I am? Excellent. Come on, let me see 'em.
You're a sick man. What are you waiting for? Oh, man, these aren't pants. Yes, they are. No, they're not. These are shorts. What are you? Some kind of underwear detective? Oh, heck. I'll take them anyway. Ugh. Yeah, that's what I said. Mm-hmm. Так. The shorts belonged to Bruno. I didn't want to examine them too closely. Понятно. Теперь снова идем к гадалке. Снова мы идем к гадалке. Hi again. Okay, let me cross your palm. Never mind that. What you got for me? Quick! You're really getting into this, aren't you? The doors to the other... I wouldn't get too excited. You ought to watch The Twilight Zone on reruns. Hubris gets you smacked down every time. Rod Serling said so. I'd like you to look at some boxer shorts. Now just wait a minute. I don't want no funny stuff. No, seriously. I want you to use that psychic hoodoo on them. Them no belong to the same man as before. No, not unless they were into sharing. Good. Me don't want to experience anything like that again. Ever. Very well. The... item of apparel, please. Это они как Getting бумажки. anything? Apart from nauseated? Cha, no, me... Oh, no! What? What can you see? Dragon fire! No! A man and the dragon seek his death. He only has minutes to live. Oh, the flames! No! Madame Zazie? She was out cold, but okay. I must admit, sometimes my shorts had the same effect on women. If she was right, Bruno would be dead soon. I had to act fast. But how? Luckily, I got a hint. Угу. I tried to open the door. The door was locked. It wasn't opening time yet. Как же мы туда попадем? Please, I need help. I'm an ass thief, not a psychiatrist. I'm serious. There's a fire. Someone's trapped, but that door's in the way. Say no more. I may have the soul of a poet, but I've the heart of a lion. Lead on! Excellent. Thanks, Eamon. No trouble. Just sorry there wasn't a camera crew around to catch me being heroic. I can take it from here. Sure, I'll call the fire brigade. Then I'm going to sort out that bloody thieving hippie.
Hey, you, wait! Evil monks. I hate those guys. I didn't have time to go after them, though. If Zazie was right, Bruno was about to get a pre-mortem cremation. Наверное, надо сохраниться все-таки. На всякий случай. Хотя бы мы с места сдвинулись. Давайте заодно сделаем перерыв на похлебнуть водички. Стандартный 2-минутный. И через пару минут продолжим. Будем спасать Бруно. Хотя не факт, что он окажется нам другом.
Перерывчик у нас немножко затянулся, ну да ладно. Так. They sure knew how to make doors in this country. Так. Я отсюда долезу. Ага, долез. Еще раз долез. Так, давай, двигай этот ящик. Somewhere in the smoke, I could hear coughing. Hey! Is there anybody in here? Call out! Over here! Help me! Help me, please! I'm on my way! There was some poor guy, Bruno, I guessed, tied up and left to die in the burning building. А, Бруно, это же из первой части, тоже один из Нео-тамплиеров. Are you okay? Can you walk? I think so. Good. Come on. This place is about to collapse. Come on. We're out of here. Get down! Ah! Oh! Is this down enough? Whoa, that was a close one. It was indeed a close one, yes. Thank you. I am indebted to you. Glad to be able to help, Bruno. It is... Now I must be on... Wait a minute. We've met before. I know you. You know my name is Bruno, but I am not knowing you. Where do you come from? A small country in Eastern Europe. You would not be able to pronounce it. Wait a minute. I remember now. The foyer of the Hotel Ubu. You're Ostwald, the Nobel Prize winner. Oh, my goodness. Stobart! You're a Neo-Templar, you son of a bitch! No, listen to me. I left the Neo-Templars. They were evil. The Grand Master, he was all lies. The last time I'd seen Bruno was when I went head-to-head with a weird bunch known as the Neo-Templars. It had ended badly at a place called St. Ninian's. And true, Bruno wasn't lined up with the bad guys when the curtain came down. Let's say I believe you. Who's after you now? The Neo-Templar Order was not destroyed, only badly weakened. It now seeks revenge against its enemies. In their eyes, I am a traitor. They do not forget. They do not forgive. Yeah, I'm not on the Christmas card list either. Hi, Colonel. Everything sorted? Soon will be. Just off to get Purdy. Ага, разговор, фигура в облачении. Who was the weirdo in the monk's habit? I do not know. I think maybe one of Susaro's men. Susaro?
You know him? As well as any stranger who tries to kill me. What's Cesaro's interest in the Congo? The Congo? Yeah, I found a postcard from you there. It's how I found you. Of course. My friend, Dudley Chumley. You mean Cholmondeley? No. Chumley. Drive him crazy being called Cholmondeley. Not anymore, I'm afraid. Cesaro got to him before I did. What about Chumley's machine? Did it really work? Poor Dudley. His machine, yes, it worked. But only at that one place in the world. Why there? Like St. Ninians, it is focus of natural energy. Geomantic energy. I have made a device that can locate the more powerful sites. And Cesaro is doing the same. But of course. This geomantic stuff is losing me. Imagine the world as living thing. Its energies, they run in lines through it. Like ley lines? They are ley lines. The Chinese call it the dragon current. So, Cesaro wanted the site in the Congo to use its energy? No, it was a poorly developed site, and Dudley had already dissipated much of its power. But Cesaro knew this. He is not just tapping such locations. He is doing something else. How do you know? He is making the world sick. You have heard these reports of earthquakes and floods. Cesaro is doing that? They are side effects. Every 12,000 years the energy builds up to a peak. This is natural. But Cesaro is changing the build-up somehow, putting the world in danger. I fear he has found the Temple of the Dragon and activated it. So what has Cesaro done with this power? There is a place, the Temple of the Dragon. It is possible to make the energy there very powerful, very strong. Where is this place? Its location has been long forgotten. I think Cesaro may have found it. Cesaro doesn't look like a well man. He has dabbled with the energy for too long. At first it made him strong. Now it has made him only more or less human, and he is dying. Success doesn't just mean incredible power for him, it means his very survival. Ну, то есть я не удивлюсь, если окажется, что Сусаро благодаря этой энергии уже там не первую сотню лет живет, а теперь ему не хватает этой энергии, чтобы продлить свою молодость, и даже не просто молодость, но и жизнь. Понятно. How did Cesaro get control of the Neo-Templars? With the Grand Master dead, the Order fell into chaos. Cesaro quickly took over. Anyone who opposed him was dead within a week. So, Cesaro's now the new Grand Master? In all but name. He never liked the Templar trappings. He calls it now the Cult of the Dragon, dedicated to giving him power. Power to do what? Anything, Stobart. And everything. So what brought you to Glastonbury?
I was in Paris. It is a major power focus. Tiazar's men found me. I was lucky to escape with my life. I came here. Why Glastonbury? See the Tor up there? It is a power site. A very important one. Look at its history, its folklore. You know, Saint Michael, he killed a dragon here. On the Tor. Беспалево полковник с ружьем прошел. Yes, you must. This is true. Tiazar's men obviously came here after you. They are on my trail. Why don't you come with me to Paris? Tiazar has many agents in Paris. I would be in deadly peril. Well, don't you think it's time we took this war to Signor Tiazar? Stobat, you cannot stop this dragon cult by yourself. I stopped the Neo-Templars once. I can do it again. Ова, что там происходит? Let me at the thieving Aegis! Take my little Lissy, would you? I'm going to kill you, you blighter! Violence isn't the answer. Yes, it bloody is! Ow! Oh! Oh! Not the face! Not the face! Daddy! No! Trouble? Oh, just another wild party. I don't think we should gate crash. Two days! Lost! 2 days in a stinking cell on blown-up charges. That stupid, stupid policeman! If I see him again... Плавно действие снова переносится к Нико. Yes? Alcatraz. Who do you wish to talk to? Nico? Candice? Where have you been? Staying with friends. The boss is after you. Thanks for the warning. Keep him off my back, would you? I'll try. Thanks. See you. Bye. I still hadn't found what was so special about the dead guy. Угу. То есть мы теперь... Так, ну давайте засейвимся. Но я сомневаюсь, что в самой квартире что-то прям новое появилось. Понятно, что там телефон, это все. Давайте тогда сейчас сохранимся перед тем, как звонить. Наверняка кому-то можно будет позвонить. Так. I thought I should check my messages. You have new messages. Bonjour, mademoiselle. I've got a very important word for you. Soffits. Now, when was the last time you checked your... I thought so. Well, I am calling from the Stop It Rotting Soffit Company. And I want to tell you about the Socket to 'em Soffit offer. A 50% discount on all soffits ordered before the end of the month. Just remember, your soffits say a lot about you. Why not let us stop the rot in your life? Oh, and don't worry about calling us. I'll call you back. Nico, this is your editor. Remember me? Where in hell have you been for the last 2 days? What's all this nonsense about being arrested? Give me a call as soon as you get this message. Так, все, новых сообщений нет. I thought I should check my messages. You have new messages. Bonjour, mademoiselle. I've got a very important word for Так, you. ну это мы уже слушали. Soffits. Now, when was the last time you checked your... I thought so. Well, I am calling from the Stop It Rotting Soffit Company. And I want to tell you about the Socket to 'em Soffit offer. A 50% discount on all soffits ordered before the end of the month. Just remember, your soffits say a lot about you. Why not let us stop the rot in your life? Oh, and don't worry about calling us. I'll call you back. Nico, this is your editor. Remember me? Where in hell have you been for the last 2 days?
What's all this nonsense about being arrested? Give me a call as soon as you get this message. Да, интересно. Самое интересное, что вроде как я пробовал и Enter, и Escape нажимать, но почему-то оно так просто не пропускается, и пришлось слушать заново. Так, ладненько. Но от меня беспокоит сейф. Мы же тогда с вами... Нико забрала полиция, и мы так и не открыли сейф. Вот что интересно. Так, давайте теперь еще попробуем позвонить. Я все за мышку интуитивно хватаюсь, и потом вспоминаю, что в этой игре мышка нам не нужна. Perhaps I should make a call. I wondered if Andre might have any ideas. André Lobino? Hi, Andre. Nico, where the hell have you been? I've been trying to reach you for 2 days. The police arrested me. What? Are you crazy? What happened? They held me in the cells for 2 days on trumped-up charges, and then released me without a word of apology. I just hope the trail hasn't gone cold. What are you going to do now? Look for more clues, I suppose. Andre, I'm going to get back to the investigation. Perhaps I should make a call. Газета. Better check in with my paper. News desk? Hi, Candice. Is he in? He's in another meeting. He phoned me and left a message on my machine. I'll get him to call you when he's free. Bye now. Так, что-то по телефону у нас никакой новой информации не I проследовало. didn't have the time to spend watching TV. Угу. Так, а у нас что? О, слушайте, у нас, смотрите, все предметы остались, какие были. Угу. Ладно. В квартире вроде больше ничего интересного нету. Сейчас посмотрим, куда мы сможем выйти. I considered leaving the apartment. А, мы, в принципе, только к квартире Вернона и можем выйти. Ну, хорошо. And decided to visit Vernon's place. Но другой вопрос, мы ж пароля до сих пор не знаем. Да и к тому же сейф был переносной. О, вечер. Сейф был переносной. She asked so many questions. Odd questions. If you ask me, she wasn't really a reporter. She knows you are a witness. You're right. I saw her entering the poor boy's apartment. Then I heard the I don't know how you... Ага, вот они. That's her. Сплетницы. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. I thought you'd been arrested. They released me. I didn't kill him. You made a mistake. Oh, I don't think so. About the woman you saw. I'm looking at her right now. Are there any details you can remember that might help? I told the police everything. Why should I tell you? Because she tried to frame me for murder. Ha! What do you take me for? A character in some kind of detective story? She's had a nasty shock. She's not the only one. She did tell me something. Something she overheard Vernon say. Go on. It could be important. He said the power was... It might. Thanks. Так, а если еще раз поговорить? Hello. Bonjour. My friend's very upset. She's upset. I was the one who was nearly killed. Ага, понятно.
Так, сейчас посмотрим, можно ли подняться. Не-не-не, инвентарь пока не нужен. Можно ли подняться в квартиру? Но опять же, подняться в квартиру, а код-то мы не знаем. И к тому же, я говорю, если полиция сейф, наверное, конфисковала. А может и нет. Так, а это та дверь? I couldn't open the door. Не, подожди, мы выше были. Так. Послушаем вначале. I couldn't hear anything. Так, ладно, давай посмотрим. The door was locked. Офигеть. The door was locked. Так. I had to find out why Vernon wanted to see me. And why he was killed before he got the chance. This was an old trick, but it might just... Подожди. Ну, я понимаю, что это старый трюк. Но ты сказала, дверь закрыта. Ты не сказала, что я присмотрелась и поняла, что, типа, дверь блокирует ключ, который воткнут с обратной стороны. Let's see whether those old TV shows were accurate. Aha! Gently does it. It worked. The key landed neatly on the paper. Не, но трюк на самом деле распространенный не только в фильмах, но и в играх. И даже не только в квестах. Так, теперь надо открыть. The lock opened with a satisfying click. Клик, клик. Так, хорошо, но пароля-то у нас нету. Может, и сейфа уже нету. Так. Не, смотри, сейф вроде на месте. Что-то полиция его не забрала, интересно. You have no new messages. Old messages. Vernon, darling, it's Maman here. I've given your trousers 3 washes at 100 degrees, and that stain still won't come. It's more like cement than mayonnaise. Anyway, the ironing's done. Oh, I hate these machines. Au revoir, à dimanche. This is Nicole Colladier from La Liberté. Just to say I'll be round at 8 as promised. Goodbye. Vernon, it's Beatrice. Good luck with the reporter. I'll be waiting for you in the gardens afterwards. Love you, Snooky. Так. Блин, жалко, вот не получается эти сообщения сбрасывать, как ни странно. Хотя по-любому какая-то кнопка должна же сбрасывать, потому что это квест, а в нем зачастую, как и в РПГ, можно с одними и теми же персонажами говорить по несколько раз и так далее. Так, ну кода у нас нет, ладно. I had a pretty good idea who was going to be behind it. Да, только что она делает в квартире, которая, по идее, должна быть опечатана полицией, непонятно. Здорово. Excuse me, Beatrice. Why have you come here? Didn't the police arrest you? They released me. I didn't kill Vernon, but I saw the woman who did. What do you want with me? I want to help. Go away! Что, все? Подожди, здесь ничего нового не появилось. Шкаф, старый монитор. Cold Singapore Ну да, noodle тут то же with самое, tea как и bag. первое посещение Gross. квартиры. Ладно. Очень интересно. Ее как-то в квартиру пустили, хотя она ему не жена. Она его девушка, но она ему не жена. Тем не менее, она сидит в его квартире. Ну да ладно.
Вот, конечно же, мы не знаем. Может, все-таки что-то изменилось после осмотра полиции? Сковородка, по-моему, на плите не стояла. Ну, оп, что такое? A box of tissues stood on the counter. Это типа для Беатрис, что ли, взять? A girl should never be without a tissue. Угу. Ну, пойдем попробуем. И то, что мы дадим ей платок, и она там либо выплачется, либо даже высморкается. Как это нам поможет, непонятно. Она скажет: ой, спасибо, я сообщу вам тайный код от сейфа, да? Это я сомневаюсь. Искренне сомневаюсь в таком раскладе событий. Так, наверное же можно через инвентарь. Бумажная салфетка. Here. I understand if you don't want to talk. Thanks. Так. Can I ask you about Vernon? He was very anxious to meet you. What did he want to talk to me about? Do you know? Not the details. He was acting so strangely. Go on. He said his life was in danger. Wouldn't let me come up to the flat. We had to meet in the gardens. Why was he so scared? It was those people. Who? I don't know. They paid Vernon to crack some old manuscript. I don't know why it was such a big deal. Anyone can see the manuscript on the internet. So did he crack it? Of course. Vernon's the best. He was the best. So what happened then? They told him to keep quiet. Threatened him. That was 6 months ago. So he risked his life to speak to me. But why now? He said it was all coming true. What was? He wouldn't tell me. The stuff in the manuscript, I suppose. Ага, сейф. Do you know anything about Vernon's set? Only that he's got one somewhere. You don't know the combination? No. It would have to be easy to remember, though. Vernon had a terrible... Really? I used to laugh, because he was always asking me my birthday. Go on. What's your birthday again, babe? He'd say. 23rd of October. Same every year, I tell him. Okay, Beatrice. I'll leave you alone. No! Wait! What about that woman? What if she comes back? Don't worry. She won't. What are you going to do? I'm going to find her and get to the bottom of this. Угу. Не, ну если ты так боишься, что она вернется, какого хрена ты сидишь в квартире, если тем более ты сама рассказала, что он тебя еще 4 месяца назад, когда ему начали угрожать, он тебе запретил приходить к нему в квартиру, и вы встречались в парке. А теперь ты пришла, по сути, на место преступления и сидишь такая: а что, если эта женщина вернется? Ну так свали хотя бы в свою квартиру. Пусть даже ты сама живешь неподалеку. Чтобы у тебя меньше было опасений, что она вернется. Thanks for your help. Goodbye. Так, и что это у нас? Будет код от сейфа, день рождения Беатрис? If you think of anything, or just need to talk, I'm at 361 Rue Jarry. Thanks. I appreciate it. Piecing together the information from Beatrice, I figured that her birth date was the combination I needed. Et voilà! There were only 2 things inside: a hand-drawn diagram and a DVD disc. DVD disc. There was nothing else inside. Угу.
Vernon claimed the diagram had some importance. Ну, это, наверное, пересечение земных энергий. Вот эта вот схема. Так. DVD-диск. The DVD disc didn't have a... I didn't care who it was for. A reporter has to get her leads where she can. Так, I понятно. just needed a DVD player to view it on. Ну, наверное, хоть если даже тут есть DVD-плеер, он у него в комнате, скорее всего, компьютер-то его поврежденный стоит. Значит, тогда будет удобнее, скорее всего, посмотреть это дома. Так, давайте мы сохранимся. Так. Мгм. Так, пойдем. Так. I had the DVD, and now I needed to take a look at its content. Going back to my place was the best option. What the? Ага. Эй! А чё я должен был нажать, алло? I had the DVD, and now I needed to take a look at its content. Going Чё? back to my place was the best option. А чё я должен был нажать-то? What the? Опа. My God, that was close. That was the sports car I was looking for earlier. А ты говоришь, она не вернется. Вот она и вернулась. Ладно, поперли. Поперли домой. Кстати, вот мне интересно, здесь. Не, смотри. Мы можем вечернюю понаблюдать эту Эйфелеву башню, которая светится. Смотри, вот этот переулок так и остается доступным, непонятно зачем. Не, ну с точки зрения вида здесь красиво, но неужели этот переулок, вот тут еще этот доберман гуляет? Неужели этот переулок делался именно, чтобы мы могли полюбоваться на Эйфелеву башню? Тогда почему он у нас первое время при первом посещении был закрыт, а потом бац, и он стал доступен? Ну, бог с ним, ладно. I considered leaving the area. Поехали диск смотреть. And decided to visit my apartment. Так. My hands trembled as I slid the disc into the slot. What was so important that it got Vernon killed? If you are watching this, Mouse, then, well, you know what's... The whole world is in debt. The manuscript those people paid me to decode had a secret. A deadly secret. Though I didn't know it at the time. You know all those earthquakes and the crazy weather I've been going on about? They were predicted in the manuscript. Called the Voynich manuscript. People have been trying to crack it for years, and I beat them to it. Me, Vernon Blier. I haven't decoded everything, but what I've seen is enough. It talks of a power so great, it could destroy the whole of mankind. It flows continually around the earth along routes known as... The Chinese call them dra... You know, an ancient civilization even learned how to use this energy, and it brought them great power. They became greedy. They lost control. The power... It almost destroyed. Beatrice, the people who paid me want to harness this power. And if they do, it is the end of the world. You'll find a diagram with this. It's important, but I haven't worked out why yet.
Two things I know are very important. Something called the Key of Solomon and the strange phrase, devils and witches dance with cows. The more I work on the manuscript, the more confused I become, and the more I fear for my life. Whatever happens, Mouse. I'd wanted a big story. Now it looked as though I'd found one. But what did it all mean? I was going to need help. Андре, будем звонить. Вот и рукопись Войнича у нас проклюнулась. Perhaps I should make a call. I wondered if Andre might have any ideas. André Lobineau? Hi, Andre. It's good to hear from you. I do worry about you, you know. Oh, Andre, you are sweet. Так, Вернон Блюе. I've got a serious problem, Andre. I really need your help. Tell me about it and I'll see what I can do. The guy who died? The one you went to interview? That's him. He left me a message recorded onto a disc. How terribly dramatic. A voice from beyond the grave. This is serious, Andre. In his message, he says he managed to decipher something called the Voynich manuscript. Also, do you know anything about the Key of Solomon? I need to see this. I'll see you at your... Whatever happens, Mouse. If even 1/10 of that is true. We have to assume it is, Andre. Let's summarize what he's told us. Something called the Voynich manuscript suggests that an ancient civilization used a power that ran through the earth itself. And someone is trying to use that power today, possibly in the process causing earthquakes. That strange diagram and something called the Key of Solomon has, as yet unknown, significance. I have no idea what the diagram is. But I know about the Key of Solomon. What does it unlock? It's a fabled book that holds the wisdom of Solomon. What else was there? Devils and witches dancing with cows on the Sabbath. Devils and witches were reputed to have danced on the Île Saint-Louis. Part of that island used to be called Île aux Vaches. Cow Island. There's a significant connection to the Île Saint-Louis. If we could only pinpoint it more closely. Так, что еще с Андре можно поговорить? What could it mean, Andre? We're going to have to be methodical about this. Так, ключ Соломона. You say the Key of Solomon is a book? Yes. There are even ancient Hebrew manuscripts that are claimed to be the real thing. But genuine scholars doubt their authenticity. Perhaps the real thing contains further information on this. Остров Сен-Луи. What's the significance of the Île Saint... I have no idea. Perhaps we need a connection to another piece of information. Театральная маска. Do you think there is a theatrical link to the... You need to do some research. I know just the place to phone. Куда? What do you think that pattern represents? It looks a bit like a... Andre, this is serious. Do you think it could have anything to do with the lines of energy he mentioned? Maybe this is where the power lines meet up. Brilliant! That's it! But how does that help us? Так, она сказала, что знает, куда позвонить. Ну, давай. Perhaps I should make a call. Газету. Better check in with my paper. И что ты там скажешь?
News desk? Театральная маска. I need you to help me. That's what I'm here for? You're a resting actress, so you might... Is there a theatrical connection to the Ile Saint-Louis? There's an old theater on the island. I knew some people who were trying to get it reopened a few years back. But it's been condemned for the last 5 years. Does it have a name? L'Hieroglyph. Thanks. I owe you one. Кафе-театр из Assassin's Creed Unity. Так. Bye now. Учитывая, что все сломанные мечи вышли намного раньше, чем первый Assassin's Creed, даже не говоря уже о последующих частях, я все больше прослеживаю моментов, которые Ubisoft подрезала с серии Broken Sword. То есть противостояние неотамплиеров, Ордена Ассасинов и так далее. Не спорю, Ubisoft шикарно развила эту тему, но не исключено, что они ее слямзали изначально именно из игр серии Broken Sword. Как-то так. Так. Давайте засейвимся, что ли? Точнее, обновим. Так. Сейчас я сообщение гляну. Хорошо, так. Продолжаем разговор. Так, ну что, наверное, надо... Андре мы здесь оставим? Ну, пусть сидит. I considered leaving my apartment. Театр. Andre, I'm going to hunt down some more clues. It's a bit late to go poking around an old theater. I'll be fine. Он Typical. Спокойно отпускает. Ну, хочешь, иди. Я тебя предупредил. Hello? Remember me, your boss? Ah, Where the hell have you been? in jail. How come you didn't bail me out? We're a bit low on resources right now, Nico. Which is why I have a new assignment for you. I'm still working on the dead hacker story. That's old news. I want you to I'm going to get to the bottom of this. drop the case. No! Someone framed me. You don't get to choose, Nico. That's not the deal. In that case, I quit. You know, I feel better for that. There's just the question of how you'll pay the bills and eat. Something will come up. You sound like your friend, Georges. Такси. The theater looked as if it had been abandoned for years. I wondered if it was really the right place. I was going to have to get inside to find out. Так, что у нас тут? I peered through the window, but the place was too dark. The door was in a terrible state, but the lock was brand new. Someone was obviously still using this place. The door was locked. I couldn't force it. Угу. Так. О, можно пойти сюда. Что тут? Ну, эти двери, я так думаю, все закрыты.
показывает практика, дверей они I действительно... couldn't open the door. It was locked. Дверей они сделали много, это действительно создает такую объемность, когда ты бежишь, опа, и на этой двери активная зона, и на этой активная зона. Но по факту ты ни в одну из них так и не заходишь. Вот, поэтому это сделано здесь скорее для объемности локации, для того, чтобы она казалась более насыщенной и большой, чем есть. Вот, ну. Так, знак стоп. Как правило, повествует о выходе с локации. Так, ладно, давай в другую сторону попробуем пойти. Так, что здесь у нас? Что день грядущий нам... Опа! Машинка знакомая. Так, что тут у нас? It was the red Jaguar that had nearly run me over. The killer clearly had the connection to the theater. It looked like I was on the right track after all. Это мы удачно заглянули за угол. О, маска. I could see the mask the traffic warden had described. I was in the right place, all right. Так, ладно. Открыть можно? The door was locked. I had no way of opening it. Short of throwing a brick through the window. Ну, тогда бы наверняка сработала сигналка. Так, смотрим, что здесь. Так, странно, она как-то припаркована в том месте, где есть только окна. Притом либо с решетками, либо с закрытыми ставнями. И нет возможности зайти. Но тут еще есть вот это вот непонятная зарешоченная конструкция. Мы можем, да? Так. Сейчас, прежде чем лезть выше, давай пробежимся, посмотрим, может, что еще интересное здесь есть. Вроде ничего. Так, давайте лезть выше. Не свалиться бы еще. Что-то странно, да? Вот решетка стоит на более нижних этажах, а на более верхних, наоборот, нет защитной решетки. Как-то это нелогично, вам не кажется? Так. Здесь у нас путь перекрыт, да? Мне кажется, что здесь у нас на этих лесах будет такой типа а-ля мини-лабиринтик. Типа залезь вначале по одному пути, что-то сделай, залезь по другому пути. Хотя, возможно, я и ошибаюсь. Так. Ну, так или иначе, мы оказались выше. Угу. Правда, непонятно, на кой фиг я сюда лезу, но пока лезть можно, я лезу. Ну, а чё? Подожди, а чё ты... Так, здесь тупик. Так, а здесь что? Можно залезть? Так, здесь... Опа! Так, что это у нас? The billboard was attached to the scaffolding with a thin piece. It wouldn't take much to pull it loose. Ну давай развернем. It was a gamble, but my options were limited. Well, I had untied the billboard, and nothing had happened. Maybe it was stuck at the bottom.
I had already untied the bill. Угу. То есть теперь мы будем снизу где-то искать, где он застрял. Я понял. Я же говорю, что-то типа такого а-ля пройди сюда, найди другой путь. Здесь он как-то можно взаимодействовать, нет? Угу. Здесь сбоку свисать нельзя. Ладно. Блин, а как же к нему подлезть бы? Сейчас по-другому надо будет подлезать, я понял. Наверх нам надо? Надо? Очки. Куда ты? Очки. Надо? Понятно, что все эти манипуляции, чтобы на соседнее здание перекинуть этот щит и по нему перебраться. Но рискованно, рискованно. Здесь мне надо пройти. Нет, здесь тупик, подожди, надо ниже проходить. Есть лестница. Перепрыгнуть нельзя. Опаля. Так, теперь, наверное... Так. Я вижу ящик. Давай. Что, ближе его еще надо подвинуть, что ли? The base of the billboard was attached by metal clips. Success! I was risking death with every step, but so what? I felt like I was under a death sentence already. Опа. God, that was close. Так, здесь вопрос. I was trapped on the theater side with no way back. Назад-то пути не было, но... Здесь можно залезть сюда. А, сюда в эту дыру даже и нельзя слезть, я понял. Так, мы оказались на крыше. Непонятно, как это нам поможет. Nothing special about this door. The door was shut fast and wouldn't open. Дверь была плотно закрыта и не поддавалась. I couldn't open the door. Just another locked door. Здесь решетка. Это лестница есть. It was a door onto the roof. О, тут открыто.
Так. Уже интересно. Туда за декорацией не пускают проходить. Угу. Так, дверь. Что здесь такое вообще? Довольно обширная территория. Стул. Так, это, наверное, билетные окошки, типа изнутри. А может быть, не, ну хотя, скорее билетные окошки, чем застекленная стойка бара. Так, здесь что у нас? Ну так, как бы скажем, видно, что в запустении находится, но я бы не сказал, что в древнем запустении. Что у нас за плакат? Плакат, кстати, можно посмотреть. The poster was half torn away and covered in graffiti. The eyes spookily followed me around the room, reminded me of the father of an old boyfriend. Ну, это вот там. There was somebody coming. I had to hide. The popcorn stand was my only option. I shall miss Paris, my dear. It has been charming, has it not? I shall never forget it. Гвида The живой. city is becoming unstable, and we have no need of this space. When will we leave? Soon. My plans are working out perfectly. Of course. Yo! It seems that we have a visitor. Is this the right place for the audition? You again! Aha, so this is the girl. Petra, my dear, you must introduce us. Nico Collard? Senor... We have never met, and yet our lives have crossed. For the worst. In your case, that will certainly be true. Flap! Да, Флэп. Гвида это тот, который как хорек был. So, Bruno and I came to Paris. It was the first time I've been back since... well, since the last time. I was on the trail of Cesaro and the dragon power. We waited till it got dark. Then Bruno led me through the back streets to the place he suspected. I waited while he checked the readings on his mysterious device. My calculations indicate that this is the place. Behind that wall? Are you sure? My machine tells me it is there, and I have no reason to doubt it. Okay. Well, let's get inside and take a look. No, I am not going in there. I said I would bring you here, and that is what I have done. I am not going in there. Bruno, you're just being paranoid. No, it is only paranoia when they are not out to get you. Okay, Bruno, you stay here.
Так, Бруно, давайте мы сохранимся. Короче, это же был один из тех двоих этих гангстеров, которые в первой части это были. Один похожий на Харька, а этот же как раз вылетел с поезда перед самым концом игры, когда этот, как его звали-то, который контролером, доктором переодевался. Друкланд. Блин, не вспомню сейчас, как его звали. Вот. Там же так получилось, что вот этот первый бандюк, он вылетел из поезда. Видите, оказывается, он нифига не погиб, оказался крепче, чем мы ожидали. Как говорится, встретили на просторах третьей части еще одного старого знакомого из первой части. И снова за Джорджи будем мы играть. Так, ладненько. Давайте поговорим с Бруно. Bruno, are you sure this is the place? Yes, here is the place the machine is indicating. Well, if the machine said it was so, I wasn't going to argue. How's everything, Bruno? Oh, everything is tickety-boo. Apart from the fact I have a crazy man trying to kill me. Are you sure you don't want to come with me? I think I will be better out here, thank you. How reliable is that machine? I mean, how many of these Earth power sites have you found with it? You understand nothing. It's not about understanding. It's about believing. Старый дом. Hey, that machine sure is a piece of work. Homes in on ancient dust, huh? You are quite a witty man, I think, Mr. Stolbart. You know, I like to keep things cheery. I find it very tiresome. Please desist. Sure. By the way, this place doesn't look right to me. But the readings are very strong. Maybe you missed something. Да я еще не осматривался, погоди. Так, ну, дверь, наверное, мы не зайдем, да? Ну, кто бы сомневался. Not that way. Так, давайте пробежимся по периметру. Ну-ка, здесь что такое? Magazines and large hardback books. That Irish guy, Eamon, he would have loved this place. Так, здесь какой-то у нас переулок. Ага. Ящик, который можно двигать. Что это нам дает? Ну, подожди. It was a large recycling dumpster. I wondered what sort of things the French recycled. Нет, в бок он не может, то есть нужно обязательно взяться. Не-не-не, подожди, надо его сюда еще. Чуть-чуть. Отлично. Так, и сюда. Или сюда. Вопрос интересный. Ладно, если что, подвинем обратно.
The lid had been propped open. А, это такой контейнер огромный, офигеть. Я думал, это какой-то проход странно огороженный. Это такой огромный контейнер. The window was latched inside. Но оно One of the panes was smashed, leaving a gaping hole. Сейчас он скажет, я рукой туда не полезу, могу порезаться. Suddenly, I was very scared of what lay ahead. Не, смотри, полез. Aha! The window opened easily. Так. I found myself in a book repository. Так, книжном хранилище. А по сути, что у нас ищет Джордж? То есть, ну, сосредоточение энергии, как? Он же его не увидит. Ну, разве что мурашки у него по телу пойдут, но это неверный признак, что он прибыл куда нужно. Поэтому не совсем понятно. Если у Ником было понятно, что мы ищем, то вот Джордж как бы просто вот прибыл в место, на которое указали приборы профессора, или кто он у нас там, Нобелевский лауреат. I could see very little in the dark. I needed more light. Так, а у нас фонарика-то с собой нету, конечно же. Что у нас вообще есть? Давайте посмотрим. Трусы, монета серебряная. Ну, это а-ля рычаг, лупа, открытка из Гластонберри, удостоверение покойника Холманделя, открывашка для бутылок и, собственно говоря, все. Ну и блокнот с записями, это понятное дело. Так, то есть никаких зажигалочек, там кремниев и так далее у нас нет. It was too dark to see. I hoped to find something useful, but I was out of luck. Так, значит, где-то здесь свет можно подрубить. Ну, чисто в теории. Ну, кстати. Nothing happened. Ага. Ну-ка, послушай, что там за дверью. Silence. That was either a sign, or there was just no one behind the door. Попробуй открыть. Смотри, открылась. Закрыто. Either the door was stuck, or it was just locked. Так, понятно. Надо где-то искать источник света. Хотя, с другой стороны, если мы врубаем свет, мы сами становимся более заметны. Books on cryptozoology, care and feeding. А как ты в темноте это Imagine рассмотрел? keeping a yeti as a pet. Think of the hairballs. Yuck. Джордж, а мне интересно, вот как ты здесь? Фонарь-то вот, да, он фонарь на стене, но он фонарь не горит. Но ты, тем не менее, как-то разглядел, как называется книга. Очень интересно. Books on conspiracy theory. On the shelf below, the label read Conspiracy Practice. Угу. Так, ладно. The drawers wouldn't open. They were securely locked. Так, где же свет-то включается, а? Могу осматривать все полки, но вначале желательно бы найти, где подрубается свет. The filing cabinet was locked and I didn't have the key. Мгм. Так, ну серьезно, мы уже практически круг сделали. Так, ну это не та дверь, через которую мы зашли. Ага, здесь вот что-то ящики есть. Это есть в ящиках. Здесь есть окно. Смотри, как далеко еще один ящик стоит. Ну-ка. К себя не придави им, пожалуйста. Ага. Вот и боты в чатике активизировались.
Тихо, 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 Джордж. Не надо себя в стену вдавливать. Так, давай сейчас, значит, что делать? Это мне нужно, я уже знаю, для чего мне это нужно. Там по-любому за ящиком выключатель. Так, а второй ящик мне нужно, чтобы верхний ящик сдвинуть. Так. Так. О. Да. О. The room was just a storeroom. Да будет свет, сказал монтер. В оригинале и перерезал провода, но у нас было более популярное окончание и яйца фосфором натер. Так. Так, а здесь тоже свет зажегся, не? Блин, а здесь-то свет не зажегся. The drawers weren't gonna budge. Очень интересно. Там мы зажгли свет, а здесь нет. Может, нам здесь и не надо ничего? Может, здесь теперь свет зажжется? Nothing happened. Ну, конечно. Это логично, правда? Так, здесь мы залезли с вами. Свет мы в одной комнате смогли зажечь, но это только в одной комнате. И что это нам дало? Может, еще раз в эту комнату вернуться и там получше осмотреться? Может, здесь бродить... Ну, тут на самом деле не так уж много этих книжных шкафов. Узнать бы еще, что мы ищем, было бы хорошо. Было бы лучше, точнее. Так. Здесь, здесь. Так, что такое? Deep scratches had scarred the floor. Ну-ка. Бы отсюда убрать бы этот ящик-то. Да, я просто хочу... Не-не-не, Джордж, туда не надо. Сейчас мы здесь еще манипуляцию кое-какую проделаем. Так. Так, пока ставим так. Так, при свете дня с окном мы ничего не можем сделать. Здесь мы ящик тогда подобрали. Ну, в смысле, стали двигать из того угла. Так, вот теперь вот эта штука. The trap door was set flush into the floor. Опанечки. Так, A ladder led down into a well-lit passage. давайте-ка It looked like сохранимся. Bruno could be right. Давайте-ка сохранимся.
Так. It was some kind of ancient boiler. It was like something from a horror movie. I half expected to hear screams coming from inside. The door had no remarkable features. Silence. That was either a sign, or there was just no one behind the door. That door wasn't going to open. Закрыто. Ладно. Hey, they got a show. It was some kind of a rehearsal. As a one-time director of the Idaho Players, I was no stranger to the thespian arts. Where is it? We must have... I tell you, I don't know. Ah! Let me do this properly. I know I can break her. As you wish, Petra. I'm not scared of you, you bunch of thugs. Bravo! Ooh! Нашел какой-то старый попкорн. Senior Cicero, sir. Sorry to bother you. Yes, what is it now? We got a little problem downstairs. Do be precise, Flap. What kind of a problem? An intruder problem. A guy's getting killed problem. Just as I was getting comfortable. Cesaro! This was no rehearsal. And the girl giving This the is Oscar very performance tiresome. was my old friend You Nico. will stay here, Miss Collard. Don't try anything. Some hope. What do you think I'm going to do? Ask Flap, the audience for you help. watch her like a hawk. Like a hawk, Senior Cicero. The name is Cesaro. Senor Cesaro. Do try and make an effort, Flap, or I shall have to kill you too. Так. Прям не полениться еще раз сохраниться. Что-то здесь. Сейчас, наверное, красться придется. Или что-то в этом роде. Или что-то в этом роде. Поехали. Так, а мне красться обязательно, не? Давай. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Если я не буду красться, меня услышат? Так. Сейчас будет прикольно. Хоба, сейчас бам-бам. И Джорджа расстреляют. Так, подожди, это же там, где Нико поймали, да, комната или нет? Да. Здесь вот катсцена у Нико началась. Здесь открыто. The door was locked and I didn't have a key to open it. Так, дверь закрыта. Здесь они Нико повязали, это я помню. Так, сюда зайдем. Что здесь у нас? Вот стаканчик, который ее выдал. С тобой, что ли, взяли? Бумажный стаканчик. The old paper cup looked like it had been stepped on. Ну, видимо, может где-нибудь и пригодится. Так.
I didn't want to take one with me. А что это там? Popcorn buckets lay strewn across the counter and floor. Ведерки из-под попкорна. Normally, I was prepared to kill for popcorn, but this didn't look too appetizing. Кстати, давно я попкорн не ел. Надо будет завтра, точнее уже сегодня себе взять пару пакетиков, которые можно либо в духовку, либо в микроволновку положить. Так. Ну, я имею в виду именно которые еще в зернах. А раньше еще проще делали. Просто покупали кукурузу, сушили зерна. Зачастую прям на солнце, даже они где-то в комнате, на даче, например. Вот. А потом просто брали масло, наливали в одну сковородку, засыпали туда зерна, сверху накрывали другой сковородкой, ну и, разумеется, вторую сковородку еще немного придерживали. Особенно, когда все это начинало хлопать. А сейчас все более компактно. Берешь пакетик, достал, либо в микроволновку, либо в духовку положил. И вуаля! Главное не передержать. Потому что даже в духовке или в микроволновке можно пережарить. Dust and Weevils. My favorite theater snack. I was wasting time when I should have been helping Nico. Сейчас, Джордж, мы просто осматриваемся. It was some kind of old drinks maker. The kind where you had to mix the syrup and the soda yourself. Just two flavors, lemonade and cola. Nico could die while I was wasting this time. Damn, just my luck, no soda. Trying broken machines wasn't gonna help Nico. It was locked and wouldn't open. Так, здесь тоже закрыто, самое интересное. Так, а куда ж мне тогда? Куда пойти? Опа-па-па-па. Так, мне кажется, лучше красться. И, конечно, нас все равно видно, но лучше попробуем прокрасться. Дверь-то открыта впереди. Опа-па. Можно наверх залезть. Whoa! The gangways were dangerous. They'd fallen away in places. It was a long way down. Так, давайте захоронимся. Раз они могут под нами обвалиться. Так. Блин, а как тут? Ага. The lighting rig lowered part of the way, but then jammed fast. Смертельный номер, да? Эй-эй-эй-эй, тихо. Кстати, смотрите, как тень прикольно сделана. Довольно реалистично повторяет движение самой модельки персонажа. А еще раз напомню, что мы играем в оригинал. Это не ремастер. Это оригинал 2003 года. Третья часть Сломанного меча вышла в 2003 году. Вот. И мы играем в оригинал, который просто был портирован в том числе на ПК, потому что в 2003 он вышел только для консолей. Поэтому для 2003 года на самом деле здесь очень крутая графика. Так. У нас мешки. Hanging from the rigging was an old sandbag. It must have been used as a counterweight. Another sandbag hung from the rigging. Там Ника сидит. Так, и что мы будем делать? I knew this would get his attention.
То есть одним привлечь, вторым добить? Оба. Well, well, well. Nicole Collard, tied to a chair, needing... George! Don't just stand... You know, this is becoming a habit. Maybe you should seek... Okay, okay. Come on! Hurry! Jeez, these nuts are tight. Aha! Got it. Seriously, are you all right? Yeah, I'm fine. And it is good to see you. It always was. So, how's Idaho, George? Same as ever. It's a great vacation state. You ought to visit sometime. Got any friends who'd put me up? I could put a word in for you. You're a real sport. Why the sudden interest in theater? I'm on the trail of a guy who killed one of my clients. A man called Tiazar. That's the maniac who captured me. I know. I was watching from the stalls. Thought you were pretty good, by the way. Thanks. I wasn't looking forward to the next scene, though. Yeah. Those guys, they got their own special twist on the word corpse. So tell me about Cesaro. Cesaro connects back to the Neo-Templars. Surprise, surprise. That explains idiot guy over there. So why are you here? The blonde. She killed the guy I was due to interview. Tracking her down brought me here. We're working on the same case. Now that's amazing. Only if you believe in coincidence. Do you? No. Me neither. Come on, George. We can't sit around here all day. Ну, давайте поговорим с ней. Nico? Yes, George? I wonder if you could help me out. It depends on what you want. So, Nico, you still a reporter? Not according to my editor. Well, what happened? You get fired? No, I quit first. So why did the blonde kill the guy you were interviewing? He was trying to contact me. Said he had information about all this weird meteorological stuff going on. Said the world was going to end. Обыщите тело. Flat believed in traveling light, just his IQ and his gun. Ну, тут пистолет мы забрали. Me, I just put faith in the old IQ. Серьезно, то есть пистолет мы брать не стали. Ну, ладно. То есть Нико у нас как часть теперь в меню предметов находится. Замечательно просто. Так, что здесь у нас кресло. Так, давайте еще раз сохранимся. Потому что все-таки мы еще пока не выбрались из опасной зоны, так сказать. У нас время тоже 0:25. Так, ладно, пойдем, Нико, что ли, отсюда. Так, это у нас... подожди, это мы выходим в зал. Нет, в зал нам, наверное, не надо. А может, давай посмотрим, что вниз.
Ящики, лифт. Колонна. Так, подожди, что? A beautifully painted cloth backdrop. It was a perfect market scene. Fruit stalls and bric-a-brac stalls. Так, тут что-то у нас... I'd found a box of theatrical grease paints. The Ага. sight transported me back to another day in Paris, a peaceful cafe, and a clown. Мгм. And boy, did I hate clowns. I stuck my hand into the box and grabbed a stick. Bestheimer's number 7, white. What a lucky guess. Так, то есть мы взяли театральный грим. Ладно. Видимо, где-то пригодится. A dark but very colorful alley scene. Scenic artist. Now that was a nice career. Why hadn't I thought of that? Ладно. Дальше что? А, подожди, там лифт еще был. Работает? I wondered what the button was for. Ага, это на сцену этот. А что это нам дало? Может, подожди, может, надо подняться? Так, ну-ка. Смотреть, что там. Так, Нико, давай. Так, можно как-то Нико применить? Nope, that wouldn't work here. Мгм. Ага. Ну, ладно, понятно. Особо это нам и не нужно было. Ну, проверили зато, ничего страшного. Так, а здесь можно было еще вот сюда побежать. Локации они здесь сделали такими. Ага, дверь закрыта. Locked. Maybe from the other side? Так. Еще одна дверь. Locked. Maybe from the other side? Ну, maybe, но не факт. Так, ладно. Под лестницу можно сходить, посмотреть, что тут. Или подожди, или... А, это стена так нарисована. Окажется, что можно там еще пройти, притом в обе стороны. Свет, интересно, падает. Это что у нас? Забито досками, понятно. Так, здесь. Ну-ка. О, здесь можно войти. Здесь есть. Так, это гримерка, это я уже понял. It was just a wig mannequin. Голова под парик, парик под голову. The drawers in the dresser were empty. They looked as if they'd been emptied years ago. Ну, что поделать. Это у нас что такое? Сейф. Tucked under the counter was a safe. There was no dust on it. It was still in use. The rotting floor had begun to buckle under the weight. Damn! The safe was locked. But on reflection, that was hardly a surprise. Some kind of play script,
in French. This wasn't the time to stop and read. Я думал, там код от сейфа. Еще один сейф закрытый. The drawers in the dresser were empty. Так, что по этому поводу Нико думает? Nico, Yes, George? take a look at this, Nico. I found it under the stage. Face paints. Well done, George. Shall I paint your face like a tiger, or maybe even a cute little bear? Some other time, I think, Nico. Угу. The safe back there has recently been used, and it's locked. If it's important enough for Cesaro to keep in the safe. Exactly. Ну а как? Do you want this grease paint, Nico? No thanks, George. I already carry my own makeup. You keep it. Так, а как же сейф-то открыть? Подожди, может... Нико, хочешь открыть сейф? I had no reason to try that. Нико не хочет открыть сейф. Так, ну не трусами же нам, может быть, этим попробовать. There wasn't a reason to try that. Now, that wasn't quite right. Ну, открывашкой глупо. Может, грибом протереть? Хотя нет, там, походу, не кнопочный сейф, там этот. No way was I doing that. Короче, пока непонятно. Сейф есть, но что-то как-то это... Кодом от сейфа и не пахнет, что называется. В этой комнате конкретно. Хотя... Мысль они подали такую, что раз сейф закрыт, значит там что-то важное для Сусару, а значит это нужно нам. The safe was locked. Угу. Ладно, давай посмотрим, что дальше там есть. В ту сторону шли, правильно? Здесь заколочено досками, а здесь тупик. Есть тупик. Так, ну, надеюсь, мы не застряли с вами. Подожди, а здесь что? А, мы отсюда вышли. Точно. Так. О, Джордж, ты поаккуратней. Так, а здесь что? Какая-то штука непонятная. The old wooden door matched the building. А, это дверь. А я просто саму дверь не замечаю. Я смотрю, в стене какая-то хрень торчит. А это ручка двери. Кстати, она открыта. Так. Что такое? Оба. Stay away from me! I mean it! Что это? What the hell's up with this guy? Don't come in here! Stay away! Somebody has put the fear of God into him. Somebody or something. And you know what? He's safe in there. And the thing is out here. Мне не нравится, что он по ним стрелял. На всякий случай. Для этого можно даже рискнуть дверь открыть. I wondered if I should investigate. Then again, maybe not. Так, ладно, смотри, мы сюда спустились по лестнице. Так, посмотрим, что здесь. Заходить можно. Может, что полезное найдем? It was the fuse box for the theater. It looked very old and very dangerous. It looked like a couple of the fuses had blown. There was only one fuse remaining. Может, запасные предохранители здесь есть где? Лестница. A very old ladder.
Judging by the woodworm, a very dangerous one too. Угу. Trying to use that thing would be suicidal. Я тебя понял, Джордж. Так, что здесь еще есть? Стул. Крысы, что ли, бегают? Такой звук. Ну да, крыса такая-то что? I guessed the strut was supporting the safe in the room above. А, серьезно? Никогда бы не догадался. The strut wouldn't budge. The friction from the floor was too great. Неужто грим? А хотя грим, он же не скользкий. Да, попробуем. The grease paint was too old and hard to work into the gap. If only I had a liquid lubricant. Жидкая смазка. У нас есть чем-нибудь жидкое? Ну-ка. Нет, у нас жидкого с собой ничего нету. Так, ладно, поищем. Значит, ищем что-то жидкое по другим комнатам. Хорошо. Здесь закрыто. Either the door was stuck, or it was just locked. Так, ладно. В общем, в этой комнате у нас находится подпорка, которая держит сейф. Это хорошо. Но, правда, не факт, что если он упадет, он откроется. Совсем не факт. Так, куда здесь еще можно пойти? Так, это вот та вторая дверь, которая закрыта, поэтому смысла даже ее не дергать. Так, здесь у нас тупик или можно пройти? Здесь тупик. Так. Опа, это что такое? Oh my God, George! Is that really necessary? His chest has been just burned away. I've seen dead bodies before, but this guy's a real award winner. Ugh. Ooh, looks like he had chicken for lunch. Whatever could have caused this, George? You've never eaten in an English restaurant? Seriously. I don't know. I'm a lawyer, not a pathologist. Короче, какой-то трупешник. The body had been badly mutilated. Ugh. I can't believe. As I searched his pockets, I could swear he was watching me. But someone else had beaten me to it. All I found was an empty card holder. Твоя визитница, а мы ее взяли себе, нет? Походу, мы ее себе даже не взяли. Ладно, это что у нас? It looked like a card reader, but without buttons or a keypad. I wondered why it had been installed. Так, здесь With a карточка hair нужна grip and some какая-то. foil from a chewing gum wrapper, I could have knocked together a rudimentary device to fuse the lock. Or I could find the card that opened the door. Да, я тоже об этом подумал. Так, а это что у нас такое? These doors weren't part of the original building. They were obviously intended to keep people out. I could just hear voices. Ладно, пошли дальше осматриваться. Так, это тут заперся этот товарищ, который по нам стрелял через дверь. Так, здесь тупичок, а еще какая-то дверь. Возможно, в нее можно войти. Так, момент. Мне нужно сделать перерывчик. Сейчас я сохранюсь. Ну, минуты 3, не больше. Так. И да, это не зов природы, это другие домашние дела. Так. Отлично. Ну, минутки через 3 продолжим. Так.
Продолжаем разговор. Так, можно открыть? Either the door was stuck, or it was just locked. Ага. И чё же, может, грим с чем-то совместить можно? Ну-ка, подожди. Давай, совмести ко мне. Там что-то были какие-то остатки, что ли, в стаканчике? Так, давай, заходи в дверь. Чашка с гримом. The grease paint was too old and hard to work into the gap. Ага. If only I had a liquid lubricant. Так, а с чем еще его можно соединить? Так, а больше ни с чем. Однако, рано мы обрадовались. То есть грим я совместил со стаканчиком, думая, что там остатки жидкости, но этого недостаточно, видимо. Подожди, где-то у нас здесь был кран? Кран. Я вот просто пытаюсь вспомнить, вроде не припоминаю, что где-то был кран. Ну, в смысле, водопроводный кран. Так. Ух. Ну все, оббегали. Ну, как мне кажется. Значит, наверху, что ли, надо искать? Здесь никаких там. Здесь мы сам грим нашли. Где найти то, чем его разбавить? Этот вопрос, конечно. Подожди, это что у нас? Ну, даже если это ведро, то никаких активных зон рядом с ним нету. Так, ну-ка. Так, здесь мы по этой лестнице вылезли. Так. Тот попкорн, который Джордж рискнул попробовать, хотя ему может быть уже не 1 год, а может и больше. Так, здесь что? Так, вот здесь мы не были. The panel controlled the sound. The sound equipment controls were completely wrecked. This panel was broken too, wrecked on purpose. Так. Здесь что-то применить. Рычажок наш, например, где он там есть. I thought about it, but decided not to do it. Нет, не прокатило. Хорошо. Монетку. Not this time. Где ж нам искать-то водичку? Ну или что-то типа водички.
Водичка, водичка. Где же водичка? Что-то там так громко зазвучало. Так, ладно. Камера все-таки иногда немножечко неудачно поворачивается. Джордж врезается в стенку. Так, у нас здесь есть... Это что такое? Ah! That's hot. God damn. Горячо. Серьезно. Идти от противного? Ну-ка. The stage light was hot enough to melt the paint. То есть теперь у нас... As the grease paint melted, the smell of burning fat stung my nose. But at least it worked. То есть у нас теперь расплавленный грим. Отлично. Ну, не зря вернулись наверх. Потому что... Правда, искали водичку, а оказалось наоборот. Практически. Стихия тепла и огня помогла, да? Так. Джордж, хорош в стенки врезаться. Так, я уже запутался. Сюда нам? Не, здесь... Подожди, что-то я... Either the door was stuck, or it was just locked. Подожди, я реально запутался. Подожди, в какую... Куда нам сейчас? Подожди. Не в ту сторону, что ли, побежал? Да, нам сюда, мимо лифта. Да, все правильно. Сюда. Так, вот эта комната с сейфом. Блин, опять... Что ж я в 3 стенках-то запутался, как говорится. Сюда. Да, точно сюда. Да. I hoped the melted grease paint would work as a lubricant. Yeah. Hey, Nico, can you give me... Of course, George. What do you want me to do? Help me pull this strut away from the ceiling. That's pretty dangerous, George. Just trust me, okay? Very well. Оба. Oh, God! That's one way to crack a safe. You didn't say you were trying to crack my skull, too. Just the usual slight miscalculation. You know me, Nico. You wouldn't be you without it. Так, давай возьмем, что там в сейфе у нас. Nico seemed to be upset that I'd nearly killed her. Ah, but heck, look on the bright side. The safe had sprung open when it hit the floor. Так, а что у нас? There were 2 things inside, a key card and some kind of amazing artifact. It had been hewn from stone. Strange crystals were embedded within it. My God! Nico, look at... What is it? Whatever it is, Cesaro must think it's important. Так, что это у нас? Электронный пропуск. А, ты за один раз все подобрал, что ли? It was a swipe card for a security lock. Угу. Это предмет, покрытый кристаллами. The oddly shaped artifact was encrusted with blue crystals. Короче, некий артефакт.
Так, ладно, мы сейчас там на пути к двери сохранимся, перед тем, как карту применять. Так, ладно. Понятно, что карта это вот от той самой двери. Так, это я в эту сторону бежал, к той двери. Да-да, по-моему, сюда. Ага. Здесь можно сохраниться на всякий случай. Отлично. Теперь карту. Hey, Nico, an elevator. Мы нашли более современный лифт. We've a choice of down or down. You know, I've missed you. I've missed you too. Well, that's settled then. Shall we? Так. Приехали. У нас здесь. Блин, или здесь сохранится. Слушайте, не осуждайте меня за то, что я слишком часто это делаю сейчас, но я предпочту еще раз. Это как-то здесь... Вроде бы музычка даже такая более-менее спокойно играет на фоне, но... Непонятно, куда нас это приведет. Какой-то достаточно продолжительный тоннель. Look at this, Nico. What is it, George? It's some sort of symbol carved into the... They must have found it when they excavated this tunnel. It looks like forked lightning. I wonder what it means. Beats me. Что, можно с собой взять? It was beautifully carved. It'd look great in my apartment. The stone looked heavy. I certainly wasn't going to pick it up. My God! Oh, George, it's beautiful. Who could have... More to the point, what's it... There's a bridge out to the center. Let's go see. Ладно, уж в третий раз сохраняться не буду, если что, тут не так далеко. George, look at... Some kind of column of energy. Dragon power? Look inside. Looks like a stone of some sort. Wow. Held in place for thousands of years. Whoa! What the hell? Nico, did... I did, George, but I don't believe it. Bizarre. It likes you, George. At first glance, it looked like a column of plasma. But when I looked closer, it seemed there was something trapped inside. The surface looked dangerous. Как это не решался, если вы... Ты целых 2 раза, ты вообще второй раз чуть не нырнул внутрь этого луча. А Ника 1 раз дотронулась рукой. George, what just happened? It was solid a moment ago. I don't know. It's weird. What did you take? Just looks like a flat slab of rock with some kind of symbol like an... So what's a slab of rock doing inside a column of strange power? And why couldn't I get... Beats me. Charisma? Watch it, fella.
Не, просто Джордж у нас потомок расы Ицу, а ты у нас потомок расы людей, да? Nico? Yes, George? So what do you think this thing is? I have no idea. Telephone to the spirit world? Want to speak to Elvis? Tell him I'll call him later. This thing tingles. It feels great. Maybe it's an ancient massage machine. Так, ладно. Уже неплохо. Так, видишь, это мы в игре почти 5 часов находимся. Неплохо. Ну ладно, пойдем. Мы уже забрали. Камень с омегой. Подожди. А разве в начале в Конго там на двери? По-моему, как раз да. Когда вот Джордж-то пришел в комнату, где... Как его, Сесару убил этого ученого, с которым у Джорджа была встреча. Там же, по-моему, как раз символ омеги был. Ну да. Так. What the heck was that? What's going on? Those guys are terrified. Опа. It's only one man. Why are they running? Что это такое? А, это монах тут. George, quickly. Someone is coming up in the elevator. Oh no, it's Cesaro. Got his girlfriend too. Nico, we don't have time to get past the elevator. Find somewhere to hide. Так. Hold it there, you two. Блин. Shall I kill them now? Yes, they are becoming more than an irritation. Wait! Бабах. Блин, не туда побежал, видимо. What the heck was that? What's going on? Those guys are terrified. It's only one man. Why are they running? Это случаем не старый магистр ордена, который, может, каким-то чудом не погиб при взрыве в первой части? Похож чем-то. Блин, а в какую ж мне сторону бежать? Hold it there, you two. А мне нужно тоже, Shall I kill наверное... them now? Мне тоже, наверное, надо было цепляться за Yes, уступ. they are becoming more than an irritation. Wait! Бабах. What the heck was that? Так, а это можно как-то... What's going on? Those guys are terrified. Походу, это пропустить нельзя. It's only one man. Why are they running? George, quickly. Someone is coming up in the elevator. Oh no, it's Cesaro. Got his girlfriend too. Nico, we don't have time to get past the elevator. Find somewhere to hide. Может, мне тоже надо с уступа свеситься? Тихо. Опа. What is he doing here? How did he get past all the guards? The men are weak. They don't understand what is at stake. Wait here a moment. We shall see what happens next. Так, и что делать? Ну, явно не прыгать. Пока они стоят здесь, нам к лифту пробраться нельзя. Правильно, я думаю? Так, а что ж нам делать? Или ты хочешь сказать, мне реально надо прокрасться к лифту? Ну-ка, подожди. Ну, конечно, можно рискнуть. Petra! There they are! Kill them! Блин, подстава. Опа. Quick, George, this way. I'm going to enjoy this. Wait. We can talk. Too late.
Wait! Бабах. Тоже подстава. What the heck was О, that? переигрывать будем сам. What's going on? Those guys are Ё-моё. terrified. Вот это да. It's only one man. Why are they running? Это, конечно, сейчас George, будет интересно. quickly. Someone is coming up in the elevator. Oh no, it's Cesaro. Got his girlfriend too. Nico, we don't have time to get past the elevator. Find somewhere to hide. What is he doing here? How did he get past all the guards? The men are weak. They don't understand what is at stake. Wait here a moment. We shall see what happens next. Блин. Здесь-то я уже теперь буду успевать спрятаться, а вот убежать там, походу, проблематично. Так, ладно, вылезаем. Petra! There they are! Kill them! Quick, George, this way. Вот это... I'm going to enjoy this. Ну почему ты на нее побежал? Wait, we can talk. Ты же стоял в другую Too late. сторону. Wait! Ах, твою дивизию. Ну ты же стоял в другую сторону. Почему у тебя What the heck бежать was надо that? было нажимать как раз вперед, а я нажал What's going назад? on? Those guys are terrified. It's only one man. Why are they running? George, quickly. Someone is coming up in the elevator. Oh no, it's Cesaro. Got his girlfriend too. Nico, we don't have time to get past the elevator. Find somewhere to hide. What is he doing here? How did he get past all the guards? The men are weak. They don't understand what is at stake. Wait here a moment. We shall see what happens next. Блин. Поехали. Petra! There they are! Kill them! Quick, George, this way. Да ты... I'm going to enjoy this. Wait, we can talk. Too late. Теперь я нажал вперед, но он все равно побежал к ней. То есть жал назад, он бежит к ней. Жму вперед, он бежит к ней. Что там, влево-вправо теперь остается? What the heck was that? What's going on? Those guys are terrified. Так, ну можно как-то это... Угу. It's only one man. Why are they running? Пропустить это никак нельзя. Ну ладно. George, quickly. Someone is coming up in the elevator. Oh no, it's Cesaro. Got his girlfriend too. Nico, we don't have time to get past the elevator. Find somewhere to hide. What is he doing here? How did he get past all the guards? The men are weak. They don't understand what is at stake. Wait here a moment. We shall see what happens next. Как же ж там... Бежать-то лучше. Petra! There they are! Kill them! Quick, George, this way. Not fast enough, Blondie. Damn you!
Ну тут реально надо было не просто одну кнопку зажать там вперед, назад или влево-право. Здесь надо было маневрировать. Так, опять бежать? George, I'll hold the doors to stop the elevator going back down. See if you can find another way of keeping the doors open. Может, тело? He wasn't carrying anything. He'd already been searched by someone else. Подожди, сохраниться можно? Хотя бы сохраниться можно, уже прикольно. Вот вроде бы, когда прошли, ничего сложного, да? 4 или сколько, или 5 раз не получалось и все. Так, ладно, что нам надо найти, чтобы подпереть лифт? Что я ищу, кстати? Может, у меня это есть уже? Не, ну карта это все фигня. Здесь, завтра там. Ладно, главное, мы сохранились, это уже неплохо. Так, а куда нам здесь что вообще? Может, из инвентаря сейчас попробуем что? Камень нам нужен. Карта, ну, вряд ли сработает. Трусы. О, трусы. Ну-ка попробуй. That wasn't such a good idea. Серьезно, да? Ну ладно, не лучшее, так не лучшее. А что еще? Открывашку. Зафигач. I knew Harry wouldn't mind me using his bottle opener like this. Okay, Nico, you can let go. Good thinking, George. Так, уходим. Уходим. Кстати, эта дверь не открылась. Где этот? The door had been locked. He wasn't letting anybody in. А, то есть он там до сих пор сидит, но, видимо, у него либо кончились патроны, либо заклинило. И он больше не стреляет, но внутрь никого не пускает. Так. Лифт у нас наверху или внизу стоит? Ага. Да. Давай, Нико, поехали. Зачем ты? Главное, зашла, спрыгнула и зашла обратно. Так, ну. Так, ну что, бежим? Да, бежим. Да, бежим, куда же еще-то? Может, здесь мы выйдем, не? The door was locked and I didn't have a key to open it. Жаль. Попробуем там, где Нико заходила.
I couldn't open it because it was locked. Супер просто. Так, а куда ж тогда мы идем? И странно. Так, не накаркай. Нас не преследует никто. Вот это удивительно на самом деле. Уж эта дверь теперь открыта. Ну-ка. Конечно, вряд ли, но... It was locked and wouldn't open. И неужели надо там по лестнице, по которой Джордж пришел? Ну, может быть, раз здесь все закрыто. Интересно. Точнее, самое главное, что пока погони нет. George, where are you going? We have to get out of here. Trust me, Nico, this way is safer. And I've got a friend waiting out. So, where had Bruno disappeared to? Mr. Stobart, isn't it? Yes, that's right. My apologies. But I must take the key from him. Так, Джорджа вырубили шокером. George! А вон и Бруно появился. Quickly, mademoiselle. We must get him somewhere safe. They managed to open it. Did they take? They took everything. That is highly inconvenient. Now we must retrieve it. How shall I find them? Do not worry. I know where they will go next. What about this place? Not important. Our work is finished here. This Stobart, he has powers. I know. It is disconcerting, but not a problem. Kill them for me, Petra. Both of them. With pleasure. He's coming round. How can you tell? No joking, please, Andre. It was a big shock. How do you think I felt when you brought him in here? Ow. Slowly, George. I feel like somebody plugged me into the national grid. You are one lucky bunny, George. There's good news and bad news. It usually is. Give me the good news. When you were attacked, you managed to steal something. Mm-hmm. The bad... Your attacker stole the crystal artifact and got away. That's not all the bad news, though, is it? Oh, don't be silly, George. Andre and I are just good friends. Very good friends. Now, you don't change. Nor you. We don't need this, Andre. This is what you grabbed when you fell. Weird. Have you worked out the markings? They are quite baffling us. We should pool our knowledge. You're right, Nico. Бруно Оствальд. Bruno, would you like to bring these guys up to speed? No, I don't think so. I mean, recap what you know. Oh, yes, of course. Yes. Well, tell them about the dragon cult. Ah, yes. The dragon cult was formed by Susaro after death of Grandma. He pulled together remnants of Neo-Templars and made them into his own organization. Sounds like he should be thanking you, not trying to kill you. He continues the work started by Grandmaster, using what they call dragon energy for his own purposes. This power is about to peak. It runs in cycles.
each 12,000 years long. The current cycle is reaching its zenith. Susaro knows where is the Temple of the Dragon. It contains the means to enhance the power build-up. An extraordinary device. Андре Лабино. What have you discovered, Andre? It seems that Suzaro's utilizing the secrets of the Voynich manuscript. But Vernon had only worked out part of it before he was killed. He did find out that the Key of Solomon is somehow crucial to Suzaro's plan. What are your thoughts, Nico? I keep thinking about the diagram. Is it a convergence of ley lines? It's possible, but I have never seen one like it. This could be how Susaro found the location of the temple. But yes, you are right. What's the Key of Solomon? It's an ancient book that's reputed to hold the wisdom of Solomon. Ah, this is a falsehood. It is an ancient stone device encrusted with crystals. Uh-oh. That's the thing we took from the safe. It must have been one of Suzaro's men who stole it back. Or a different group entirely. But who? Who knows? These people don't like appearing in the history books. То есть намек на то, что этот товарищ был из ассасинов? Ну, вполне вероятно. Хоть и орден после смены, так скажем, великого магистра сменил название и уже назывался не орден неотамплиеров, а орденом культа дракона, но цели-то, по сути, как сказал Бруно, остались прежними. Поэтому не исключено, что орден ассасинов по-прежнему преследует уже переименованный орден неотамплиеров. Все может быть. This stone we found at the theater. Yes. I've seen this exact symbol before. My dear George, it is a Greek omega symbol. You're bound to have seen it before. No, I mean this exact same stuff. Of course. The Congo. That's right, in the caves. The slot in the wall. Exactly. Ключ Соломона. What's the purpose of the Key of Solomon? Remember, I told you about the Temple of the Dragon? The main power source. There is a machine there. They call it the armillary. Once it is running, the key is used to create a huge burst of dragon power. If Suzaro's got the armillary running, why hasn't he used the key already? Why keep it in a safe in Paris? Because you have to use the key at precisely the right moment. There is just a tiny door of opportunity. You mean window? A window? Not a door? I know, it makes no sense. Okay. The window lasts just a few days. Susaro is waiting for that window. We got a lot of clues, but I think we've still got a way to go. The only solid lead we've got is the artifact and the jungle cave. I think I know where this is heading. You're right. The Congo. Снова в Конго. Oh, I wanted to give the Jeep back, but I couldn't find no one. So I set up my own taxi company, just to keep busy like. Lucky we found you. Yeah, very lucky. Yep. You wouldn't get any of the locals driving up here. I'll stay here. Keep an eye open. Turn the meter off, okay? Ah, very funny. Так, это мы уже прибыли, да? Угу.
Да, вот здесь тогда Джордж запалил огонь в этой голове дракона. Здесь мы убегали. Притом на той же машине, на которой сейчас приехали. Так, ну что ж, время у нас уже почти 1:30. Я предлагаю на этом на сегодня завершить. Сейчас повернем Джорджа в камеру. Сохранимся. Так. Вот, и на этом будем, собственно говоря, на сегодня завершать. Хотя, наверное, если нажать выход, он выйдет в основное меню. А вдруг выйдет сейчас не в основное меню, а на рабочий стол. По идее, должен выйти в основное меню. Но это не точно. Так, ну что, пробуем? А, то есть он даже предлагает перед тем, как выйти, сохранить. Давай. Оп. Так, что-то я не то нажал. Зачем пошла? Это никак нельзя сбросить, самое интересное. Короче, тут пошла у нас опять начальная заставка. Видимо, я там случайно щелкнул по пункту «Новая игра». Но это не страшно. Сейвы-то наши от этого никуда не денутся. My lord, it has begun. The power is already building. Are you ready for your task? We shall not fail you, my lord. The price of failure is Armageddon. God go with you. Блин, это никак нельзя пропустить, самое интересное. Теперь нам придется посмотреть еще раз начальную катсцену, но потом мы выйдем в основное меню, ничего страшного. Это такой, знаешь, как флешбэк, типа, в завершении стрима. Girlfriend, George? Nah, not really. Well, what does that mean? Oh, there was a girl in Paris, but it didn't work out. Way to go, mate. I've heard about those French babes. I think she'd be interested in a good-looking Aussie bushman, eh? Only if it helped her career. Weather like this, the old crate flies herself. How about weather like that? Just another couple of seconds and we'll be laughing. You better strap yourself in, George. Meanwhile, as Paris waits to yet another clear, hot day, in the south, the bizarre weather continues. Marseille, 20 days of rain. Bordeaux, 30. And across the world, from Beijing to New York, there are reports of earth tremors, floods, typhoons. Who is it? Vernon-Blier? It's Nico Collard. You're early. You said it was urgent? We don't have much time. The power sources are building to a peak. It's all in the manuscript. Look, I decoded it. No one's ever done that. They paid me serious money. But the Earth, we're all... Kill me because I know too much.
Да, долгий у нас флешбэк получился в завершении стрима, потому что я случайно лишний раз нажал на кнопку. Ладно, ничего страшного, бывает. Somehow we'd landed in the jungle, and I was alive. Then I smelled smoke. I was gonna have to get out, and fast. Так. Хотите выйти, да. Вот. А теперь я для очистки совести загружу свой сейф. Мне потом спокойнее было. Ну да, четко вот в том месте, где мы и сохранились. Хорошо. Отлично. Так, теперь снова выходим. Хранить, да не надо, у нас есть сейф. Все, отлично. Ну что же, вот на этом интересном моменте, за счет того, что я лишний раз клацнул по кнопочке Enter, у нас произошел такой флешбэк. В завершении стрима еще раз мы посмотрели довольно продолжительную начальную катсцену игры, но ничего страшного. Как говорится, напомнили в завершении первого стрима то, с чего мы начали. Вот, ну, а в целом трансляция, разумеется, подошла к своему логическому завершению. Мне остается поблагодарить всех тех, кто присутствовал на данной трансляции в онлайне. Отдельная и постоянная благодарность всем вам за ваши лайки, дизлайки и комментарии под видео и стримами. А трансляцию для вас подготовил и провел Tiazar, он же Максим Бривка. По традиции хочется пожелать всем нам успехов в любых творческих начинаниях, а учитывая достаточно поздний час, хочется также пожелать доброй ночи и приятных сновидений. Ну а мы с вами очень скоро вновь увидимся. Да, меня сбило... У нас еще началась какая-то внеплановая катсцена. Прям сегодня стрим такой-то. Сцены из игры нам предоставляют, да? Ага. Это понятно. Все, вот так достаточно. Вот, собственно говоря. А учитывая достаточно поздний час, хочется также пожелать доброй ночи и приятных сновидений. Ну а мы с вами скоро вновь услышимся. Обязательно где-нибудь да увидимся. И все непременно поиграем. До новых встреч, друзья мои. Всех вам благ.